call Navneet from third year mechatronics to give welcome address. A very good morning to one and all. I am honored to stand before you for giving the welcome speech for the inaugural function of this webinar. I feel privileged in welcoming our chief guest, Mr. S. Ram Prakash, Manager, Integrated Components and Solution, Caterpillar India Engineering Solution Private Limited, Chennai. Your valuable speech will definitely light a spark of inspiration and ambition into the aspiring young minds. Welcome you, sir. I feel very glad in welcoming our HOD, sir, to this function. Welcome you, sir. I feel extremely proud in welcoming our participants to this important session. Welcome you all. Once again, welcome you all. Thank you. Thank Now I call upon Naveen from third year mechatronics to give an intro about the chief guest. Good morning, Honor. Mr. Ram Prakash Subramani, engineer at Caterpillar India Engineering Solution Private Limited. He has more than 10 years of experience in the field of engineering design. He has completed his undergraduate in the stream of mechanical engineering at Muttayamal Engineering College, Rasipuram, in the year of 2010. He also done his post-graduation in the stream of internal combustion engineering at Gindi Anna University in the year of 2012. He worked as assistant manager of product design at IP Rings Limited since 2021. He involved in eddy current dynamometer engine testing for customer validation of reciprocating engine piston ring engine related components and also in design validation of engine piston rings using AVL Excite piston ring dynamic simulation software at IP Rings Limited. He published a journal on optimization of piston rings parameters of a common rail TCIC diesel engine for better performance in the year of 2018. Welcome you, sir. Now the session is handed over to our guest speaker, Mr. Ram Prakash Subramani. Thanks for the introduction and thanks for the forum for this opportunity to take you through the different things on critical thinking and design thinking in innovation. So as you heard from my background, I see like almost like near to 80 people over here. So I'm basically a mechanical engineering student from the similar locality. I mean, like the Rasibram is my native place, in fact. So I did my engineering over there. So during the introduction, I could see a representative. His name was Navanithan, who is from mechatronics. Uh, may I know like what are all other department peoples are available here so that I can try to accommodate my presentation accordingly so that I can pull in all the respective departments in during my presentation. Can I Yeah, have sir. any? Yeah, yeah, Naveen, Mechatronics. Yes, sir. you are from Mechanical mechatronics. No, you are from mechanical. Okay, Naveen is from mechanical. Okay, from mechatronics. now I've been from mechatronics. Naveen is from mechatronics. Yes, sir. Okay, Navanithan is also from mechatronics. We both are from mechatronics, sir. Yes, sir. Okay, good. Anyone is from mechanical here? Anyone is there from mechanical engineering department? Sir, I'm not going to actually, question anything. I'm just you can just highlight all yourself as a representative. all departments are present, but they are not muting their mics, sir. Okay, fine. Nevertheless, so um, I hope no one is from other states, right? I mean, other states since it's not the North India kind of a situation where you cannot understand Tamil. So if everyone is convenient, I can just uh, talk in both Tamil and English. So combinedly, it will be helping both of us to understand better way. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Fine. So then, without wasting further more time, I'll take you through
Naveen or Navani, then please confirm whether you are able to view my screen. Yes, sir. Sir, Okay, screen is good. not. Is it not visible? Yeah, now is it? Is that visible? Yes, sir. It's visible, sir. Okay, fine, good. I hear some background noise. Probably if there are nothing to say, you can just mute it out so that others can hear clearly. Okay, now its time is almost like 22. I mean, like 11:22. We are just delayed by 22 minutes. Sorry for that, and that's okay. And we start a little late, and we'll also see that we cover all these subject within the next 1.5 hours. I can stretch another 10 minutes more. Not an issue at all. Okay, coming back. So as I told already, I'll just mixed up both in multi-language kind of a thing. I mean, like both in Tamil and English. Um, Naveen or Navanithan, a kind request. Suppose நான் உங்க பேசும்போது உங்களுக்கு கேட்கல அப்படின்னா please let me know. I mean like that something is not audible so that I can Yes, sir. stop there and I can proceed. Okay, so please support me in that. Because I'm just going Sure. in a full screen mode. Break I could not audible, able sir. to see. Yeah, yeah, Naveen. Your voice is slightly breaking, sir. Okay, my voice is slightly breaking. How about now? Is that okay now? Okay, sir. Yeah, Okay, good. So this presentation is being delivered to you from Chennai. Probably there may be some network distractions. Please cope up with me and help everyone to understand in a better way. Okay, thanks. Moving forward. So நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி like we'll talk in two languages, so it will be easier for us to understand. So there is a picture in front of your frame. I mean like in front of your PC or நீங்க எப்படி ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்கன்றது எனக்கு தெரியாது. It may be either computer, it may be either in mobile or whatever the device you may use, but there is a picture in it. Can you see that? There is a ball and I mean like there are a lot of water in it, and in a cup and in a bowl there is a droplet. I mean like a bigger droplet is there, and there is a kind of a tube with which we are trying to fill in a droplet. Okay, so that's what I'm going to do today. You are already in the third year and final year of your engineering stream, whatever the engineering stream it may be. You are in the third year and final years, so you have already collected some base information about the engineering module, and you came up here for an quick update. Okay, that's what I'm trying. That's what I understand, and that's how I did the entire presentation so that you can understand more. Okay. Oh, sorry for that. Okay, now இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் எதுவும் புதுசாக ஒன்றும் சொல்ல போகிறது இல்லை. ஓகே, வாட் எவர் ஆல்ரெடி அவைலபிள், வாட் எவர் ஆல்ரெடி நீங்கள் படித்ததை தான் நான் ஐம் கோயிங் டு ரிவைன் ஹியர் இன் த நேம் ஆஃப் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அண்ட் டிசைன் திங்கிங் இன் இன்னோவேஷன். ஏன் நமக்கு இந்த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அண்ட் டிசைன் திங்கிங் தேவை அப்படின்றத பற்றி ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் தான் நம்ம அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். இட் டசன்ட் மீன் தட் சார் நான் இந்த 1.5 hours நான் வந்து அட்டன் பண்ணால் நான் வந்து இதில் மெச்சூர்ட் ஆகிடுவேனா, நான் வந்து சூப்பர் டூப்பராக வந்துடுவேனா அப்படின்னாக்கா இல்லை. Just because of filling an application form and joining in an engineering college, you will not become engineers. Okay, so அதுக்கு 4 வருஷம் உழைப்பு இருக்கு, கடின உழைப்பு இருக்கு. ஸோ நிறையா நாள் தூங்காமல் நம்ம வந்து அதுக்காக போராடணும், உழைக்கணும். உழைச்சா மட்டும்தான் நம்ம வந்து அந்த டிகிரியை வாங்கிட்டு வெளியில் வர முடியும் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த பர்டிகுலர் கான்செப்டும். இந்த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அண்ட் டிசைன் திங்கிங் அப்படின்றது இட் இஸ் நாட் அன் ஈஸி ப்ராசஸ். இட் இஸ் நாட் அன் ஜஸ்ட் லைக் தட் ப்ராசஸ். நினைச்சா பண்ணிட முடியாது. ஓகே, ஸோ இட் ஹேஸ் டு கோ சம் certain kind of step by step kind of a thing. Okay, so we'll discuss more in that and why it is required in innovation அப்படின்றதும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகேங்களா? நம்ம வந்து நிறைய படிக்கிறோம், நிறைய பேசுறோம், நிறைய பேருக்கு கூட பழகுறோம், நிறைய நாள் நிறைய பார்க்குறோம். ஓகேங்களா? பட் என்ன நினைக்கிறோம்னா நமக்கு வந்து அதனோட பர்பஸ் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அதை அப்படியே மறந்துடுறோம். அதை பற்றி நமக்கு அதுக்கப்புறம் அது டே டு டே லைஃப்பில் நமக்கு அது பழகிடுது. காலையில் எந்திரிக்கிறோம், ப்ரஷ் பண்ணுறோம், குளிக்கிறோம், தென் ட்ரெஸ் போடுறோம், தென் அங்கேருந்து ஐ மீன் லைக்
சாப்பிட்றோம், தென் பஸ் ஏறுறோம், காலேஜ் வரோம். ஸோ இட் பிகம்ஸ் a routine life wherein we miss out something. என்ன மிஸ் அவுட் பண்றோம் அப்படின்னாக்கா, நம்ம இந்த ரொட்டீன் லைஃப்ல என்னென்னலாம் இருக்கோ அதனோட கீ இம்பார்ட்டன்ஸ் திங்ஸ் எல்லாமே நம்ம மிஸ் பண்றோம். ஓகே, I hear some background noise. Please mute yourself, people. Okay, Naveen, can you help me out? I do not see like who is creating the background noise. Can you ask them to mute? Yeah, muted, sir. Okay. Okay, fine. I don't have the master control also. If you could able to mute by your own, I mean, mute the students by. Yeah. So okay, fine, good. Now from here on, I'll take you like what all the things we need to perform in our day-to-day life, and in the end of this particular session, you'll be going to understand என்னெல்லாம் நம்ம பண்ணலாம், என்னெல்லாம் நம்ம வந்து எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து யோசிக்கலாம் அப்படின்றத பத்தி தான் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். சரிங்களா? Okay. So this is me, Ram Prakash Subramani. Ram Prakash is my name, and my first name, and Subramani is my father's name, obviously. Appa Allama Yarulla. So we just came in. Okay, today's agenda in next 1.5 hours, not even 1.5 hours, say 1 hour 15 minutes or so, what we are going to discuss அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினாக்கா, we'll start with critical thinking. So critical thinking na enna, அதனோட கான்செப்ட் என்ன, அதுல என்னென்ன கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் நமக்கு தேவைப்படும், ஓகேங்களா? Then we will move to the design thinking. So design thinkingல நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, என்னென்ன ப்ராசஸ் அண்ட் என்ன சொல்யூஷன்ஸ், எப்படி சொல்யூஷன் நம்ம அரைவ் பண்றோம் அப்படின்றத பத்தி பார்க்க போறோம். நாட் இன் டீடைல், எல்லாமே வந்து ஒரு ஓவர்வியூ தான் பார்க்க போறோம். And then we'll go into little bit on the intellectual property. Intellectual property in the sense like what is IP? ஐபினா என்ன ஃபர்ஸ்ட் நிறைய பேர் வந்து நினைக்கிறாங்க ஐபினா பேட்டர்ன் சார் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். பட் ஐ ஹோப் தட் சின்ஸ் யூ ஆர் இன் தேர்ட் இயர்ஸ் அண்ட் ஃபைனல் இயர்ஸ், ப்ராப்ளி தேர்ட் இயர் இனிமேல் தான் படிக்க போறீங்க, ஒரு படிக்க போறீங்க, லைக் மேபி செகண்ட் இயர் ஃபோர்த் செமஸ்டர் முடிச்சிங்களா எனக்கு தெரியாது. பட் இஃப் யூ ஆர் இன் சிக்ஸ் செமஸ்டர், ப்ராப்ளி யூ மைட் பி ரீடிங் தட். And final years, I believe that at least in this 8th semester, somewhere you would have read this paper. Worst case scenario, at least in the 7th semester, நீங்க கண்டிப்பா படிச்சே இருக்கணும், கண்டிப்பா படிச்சிருக்கணும் ஆக்சுவலா. So if not, please take hold of your staff members and ask them, sir, எங்களுக்கு வந்து இந்த intellectual property பத்தி எங்களுக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருந்ததுன்னா அது கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கி படிங்க. It will be really helpful. Okay. Yeah, any points here? I hear some noise. Okay, fine. Go ahead. Okay, let's proceed. So final point will be that jobs and business. Sir, இதெல்லாம் okay sir. End of the day நான் வந்து engineering join பண்ணிட்டேன். So I spent almost like lakhs and lakhs of money. Now okay, fine. So end of, no issues now. It is all understandable, and when people with 75 plus, I can understand what is what will be there. It's quite understandable. Let us focus here. Okay, now jobs and businesses. So jobs na just நம்மளோட ideas we are going to place it and we are going to sell it off. That is what going to be jobs. And business is nothing but marketing the strategy. Like என்ன ஐடியா நம்மகிட்ட இருக்கோ அதை நம்ம பில்ட் பண்ணி அதை நம்ம மெட்டீரியலைஸ் பண்ணி அதை நம்ம வந்து கொண்டு போய் மக்களுக்கு சேர்த்தோம் அப்படின்னாக்க it is going to be the business. So now if you look at all these lines, critical thinking is linked to design thinking is also linked to intellectual property is also linked to jobs and businesses. Am I right or wrong? Any one person say, maybe Naveen or Navanithan. I mean like sorry guys, நீங்க ரெண்டு பேர் தான் என் கூட just interacted, அதனால உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேக்குறேன். இது ஒரு பாவமா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. just be friendly, like let us bring it as like don't say sir and all. You can call me as Ram Prakash. Okay, say sorry Ram Prakash, something like that. So or whatever it is. So if you don't know, if you know, yes, you can raise your hands and you can say like yes, is it interlinked or not? Sir, Question, okay, sir. question to Naveen, is it interlinked or not? Interlinked, sir. Okay, good, fine. So in the understanding irundhudu அப்படினாக்கா, then it will be easier for me to go through the slides and present you in a better way. Okay, now critical thinking.
Okay, what does mean by critical thinking? Critical thinking na there are several definitions available. இன்னைக்கு நீங்க வந்து இன்டர்நெட்ல போனீங்க அப்படின்னாக்கா ஒவ்வொருத்தனும் அந்த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் பத்தி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் definitions வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? The general definition that goes with critical thinking is the ability to make informed decisions by evaluating several different sources of information objectively. This is very important. நம்ம வந்து நிறைய டிசிஷன்ஸ் கேட்போம், நிறைய தாட் ப்ராசஸ் வரும். பட் அதெல்லாம் வந்து அப்ஜெக்டிவா நம்ம எப்படி வந்து அதை எவாலுவேட் பண்றோம் அப்படின்றது தான் வந்து கீ சப்ஜெக்ட். ஓகே, ஸோ டெய்லி மார்னிங் இந்த ஈவினிங் வரைக்கும் நம்ம நிறைய படிக்கிறோம். நிறைய படிக்கும்போது நம்மளோட கற்பனைகள், அதாவது நம்ம படிக்கும்போது ஓ இப்படி இருக்குமோ, ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம பிசிக்கலா அந்த ப்ராடக்ட்டை பார்த்துருக்க மாட்டோம், பிசிக்கலா அந்த ப்ராடக்ட்டை ஃபீல் பண்ணியிருக்க மாட்டோம். வி வுட் நெவர் நோ வாட் எக்ஸாக்ட்லி இட் இஸ் ஆக்சுவலா. பட் எல்லாமே கற்பனையிலே வந்து நம்மளா வந்து இமேஜின் பண்ணிப்போம். ஒரு ஒரு ஸ்டாஃப் வந்து நமக்கு வந்து கிளாஸ் எடுக்கும்போது அப்படியே ஒரு கதை சொல்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, அப்படி கதை சொல்ற மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே வந்து கற்பனையில யூகிச்சுப்போம். ஓகே, இப்படிதான் இருக்கும், இப்படிதான் இருக்கும், இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த யூகிச்சுப்போம். பட் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல ஸ்டாஃப் நடத்துறதுக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்ம படிக்கிறதுக்கும் தேர் மே பி சம் டிஃபரன்சஸ். ஸோ அந்த டிஃபரன்சஸ்க்கு எது கரெக்ட் நமக்கு தெரியாது இல்லையா? எது கரெக்ட்னு நமக்கு தெரியாது. ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்டாஃப் டீச் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வரும். ஸ்டாஃப் டீச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஈவினிங் நம்ம போய் வீட்டில் படிக்கிறோம், அப்போ ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வரும். அதுவே ஒரு மாசம் கழிச்சு திரும்ப எடுத்து படிப்போம், தேர் மே பி சம் டிஃப்ரெண்ட் திங்கிங். ஸோ இதுல வந்து என்னன்னாக்கா நமக்கு வந்து அரைவ் ஆகிற தாட் ப்ராசஸ் எது கரெக்ட் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது. இதுல என்னன்னா நம்ம ஒரு திங்கிங்ல இருப்போம், திடீர்னு நம்ம கொலீக்ஸ் வந்து பேசுவாங்க, லைக் சார் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சதீஷ் அண்ட் நரேஷன் 2 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா, தென் சதீஷ் டெல்ஸ் லைக் யூனோ நரேஷ் திஸ் இஸ் வாட் மை தாட் ப்ராசஸ் அப்படின்ட்டு. அப்போ நரேஷ் வந்து சொல்லுவான், இல்லடா என்னோட திங்கிங் வந்து இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவான். ஸோ அப்போ 2 பேர்த்துக்குமே தேர் வில் பி சம் சார்ட் ஆஃப் thinking, some sort of different in opinion, some sort of different decisions out there. பட் இதை எப்படியாவது எவாலுவேட் பண்ணி எப்படியாவது நம்ம வந்து அதை மெட்டீரியலைஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? அதுதான் அல்டிமேட் தாட் ப்ராசஸ். என்ன வேணா நினைக்கலாம், என்ன வேணா அந்த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்ல இருக்கலாம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபோன் இட் செல்ஃப் இஸ் அ கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். யாருமே நினைச்சு பார்க்கல ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல வந்து நேரில் பார்த்தா தான் பேச முடியும். ஐ மீன் லைக் பேசுறதே ஒரு பெரிய கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் தான். நேரில் பார்த்தா தான் பேச முடியும்னு ஒரு காலம் இருந்தது. தென் கேம் அப் தி ஒயர்ட் ஃபோன்ஸ். அந்த ஒயர்ட் ஃபோன்ஸ் இல்லாமல் ஒயர்லெஸ் ஃபோனாக நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு வர முடியுமான்னு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருந்து தென் அதை மொபைல் ஃபோனாக கன்வெர்ட் பண்ணாங்க. தென் மொபைல் ஃபோன் கேம் இன் டு பிக்சர். After mobile Sir, phone. voice is breaking, sir. Okay. Okay. Naveen, can you say like is that across the forum or it is for you alone? Naveen, can you just help me out? Is it breaking for you also? Sir, your audio is breaking, sir. Oh my God. Just give me a second. Is it breaking for everyone? Yeah, now it's clear. Okay, Naveen, now it's clear. Okay. I do not know why it has went like that. Okay, excuse me for that. Okay. Going back. Sorry for that, man. So so when we discuss all these things, like நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நம்ம நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வரும்போது நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் வரும், டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் வரும். ஸோ மொபைல் ஃபோன்ஸ்ல இருந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் வந்துட்டோம் இன்னைக்கு. ஸோ ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் தாண்டி இன்னைக்கு வந்து வாட்சஸ்க்கு போயாச்சு. அண்ட் கைண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டெக்னாலஜிஸ் இஸ் ஆல்சோ கெட்டிங் எவால்வ்ட். இன்னைக்கு டேப்லெட் சிஸ்டம், டேப்லெட் இன் த சென்ஸ் லைக் நாட் தி ஐஃபோன் டேப்லெட், kind of a small chip wherein you can put it inside your skin and you can talk to your people. So அந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி வந்து க்ரோ ஆயிருக்கு. Now how these things all came up? Okay, it's all came up through various evolutions. And the evolutions எல்லாமே என்னன்னா there is a problem. Okay, there are some facts and there is a problem. அந்த ப்ராப்ளம் வந்து கன்சிக்யூட்டிவ் அனலைஸ் பண்ணாங்க அண்ட் அதை வந்து செல்ஃபா கரெக்டிவ், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் தன்னைத்தானே வந்து கரெக்ட் பண்ணிட்டாங்க பிஃபோர் டேக்கிங் இட் டு the entire forum. Yeah, any issues with my communication? Is that okay? Am I clear? Okay. Okay, fine. So
ஸோ தனித்தானே வந்து ஃபர்ஸ்ட் கரெக்ட் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் தே தாட் வை இட் ஹேஸ் டு பி லைக் தட், தென் தே கேம் அப் வித் a சொல்யூஷன் அண்ட் தட் ஷுட் நாட் பி ரேஷனல். அந்த சொல்யூஷன் வந்து இல்லை நான் சொல்றது தான் கரெக்ட் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. தென் தே வென்ட் இன் டு this team discussions and other stuffs, and then finally they got the final judgment they wanted. ஓகே சார், இது எல்லாமே வந்து ஈஸியா திங்க் பண்ணிடலாமே, இது எல்லாமே வந்து நம்மளே பண்ணிடலாமே அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் நாட் தட் ஈஸி வாட் வி டிஸ்கஸ் டுடே. ஓகே, ஸோ இட் ஹாஸ் டு கோ த்ரூ இட்ஸ் ஓன் ஃபேஸஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ ஒரு டிபிக்கல் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம். ஸோ குளோபல் வார்மிங் எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ இந்த green earth வந்து டுடே இட் இஸ் burning a lot and it has modified and its own nature and we are feeling very high temperatures. ஒரு காலத்தில் வேப்ப மரத்தடிலையும் தென்னை மரத்தடிலையும் உட்காந்து படித்த பசங்க, ஐ மீன் லைக் ஐ அட்லீஸ்ட் ஸ்டடிட் லைக் தட். இன்னும் என்னோட ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் எடுத்தோம்னாக்கா அவங்கெல்லாம் புளிய மரத்தடியில் உட்காந்து படித்தவங்க. ஓகே, தென் வி கேம் அப் வித் ஒரு சின்ன கூரைக்கொட்டாய் போட்டு அதில் ஸ்கூல்னு ஆரம்பித்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணாங்க. ஸோ எவல்யூஷன் had happened in terms of education, but on the other side what we did is like we destroyed the nature by our own, இல்லையா? So one of the key significance that we today feel is that the global warming. அந்த global warmingக்கு என்ன biggest issues அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்றப்போ, it all impacted our environment majorly because of the industrial pollution, and that is not only affecting the environment, it is affecting the entire globe including the icebergs and other stuffs. Okay, now இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஒரு டிபிக்கலா எக்ஸாம்பிளா நம்ம எடுத்து பார்க்குறோம். ஸோ we are going to make it up like green again, இல்லையா? ஸோ இதுதான் பண்ணணும். இதுக்காக தான் நம்ம வந்து இப்போ இன்னைக்கு நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே வந்து என்ன சொல்றோம் சார், நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் படிக்கிறதே வந்து என்விரான்மெண்ட்டை காப்பாற்றுறதுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லி படிக்கிறோம். அதுக்கு முன்னால என்ன காப்பாற்றுறதுக்கு படிக்கிறேன்னு நம்ம நிறைய பேர் படிச்சுட்டு இருக்கோம், இல்லைன்னு சொல்ல. பட் கம்மிங் பேக், whatever we are going to do, wherever we are going to live, it is going to be our society, and our society has to be green enough to make ourselves active, survive and to move forward, இல்லையா? ஸோ அதனால இப்போ இந்த டிபிக்கல் எக்ஸாம்பிளை நீங்க ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணிக்கோங்க. we once turned green to gray and now we are trying to make it up from gray to green. Okay, now இது எல்லாமே வந்து ஓவர் நைட்ல பண்ண முடியுமானா பண்ண முடியாது. இட் ஹேஸ் டு கோ த்ரூ இட்ஸ் ஓன் சீக்வன்ஸ். ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும், குளோபல் வார்மிங்னு ஒன்று இருக்கிறதுன்னு தெரியும். ஸோ என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னாக்கா, அதனோட ஃபேக்ட்ஸை எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும். ஓகே, யா am I breaking? Is my voice breaking? Naveen, Navanithan? No sir. Okay, good, thank you. Okay, now இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா, so we have some, this is a critical example, I mean like kind of a typical example for the critical thinking. So இது ஏன் வந்து நம்ம critical thinking எடுக்கிறோம் அப்படின்றது நம்ம வந்து when we go down we'll understand more. Okay, now so we have some facts and figures in our area. Like எனக்கு வந்து நான் எப்படி வந்து சார் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் வந்து இதுக்கு வந்து நீங்க காரணம் சொல்றீங்க, எப்படி வந்து இது வந்து எர்த்தோட ஸ்பென்னிங்னால கூட இருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ரைஸ் பண்ணலாம். பட் இட்ஸ் ஆல் டிபெண்டிங் அப்பான் தி ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் அனலைஸ். அதுக்காக தான் நம்ம வந்து லேர்ன் பண்றோம், அதுக்காக தான் நம்ம வந்து வி ஆர் அனலைசிங் அவர் செல்ஸ், லைக் வேர் ஆர் வி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ஸோ அனலைஸ் ஆஃப் தி ஃபேக்ட்ஸ் இஸ் வெரி வெரி கீ இம்பார்ட்டன்ட் திங், because that gives you the framework of the next step, stating that communication in sense, okay நான் அனலைஸ் பண்ணிட்டேன், okay I have something. okay இப்போ for example நவீன் அண்ட் நவநீதன் are there. okay இப்போ நவீனும் அனலைஸ் பண்றாரு, நவநீதனும் அனலைஸ் பண்றாரு. okay நவீன் has got set of thinking and நவநீதன் has got set of thinking. if that thinking or there, அது நவநீதனும் நினைப்பாரு நான் நினைக்கிறது தான் கரெக்ட்னு, நவீன் நினைப்பாரு நான் நினைக்கிறது தான் கிடைக்குது. as a whole set of thought process, Ram Prakash நான் நினைப்பேன் இல்ல நான் நினைக்கிறது தான் கரெக்ட் அப்படின்னு. so what has to happen is that the communication in the sense that Naveen has to go to Navanithan, say that yeah this is what I'm thinking, and Navanithan வந்து Ram Prakash this is what I'm thinking அப்படின்னு Navanithan சொல்லுவார். so Ram Prakash will say that Naveen, can we discuss as a group and shall we go take it up a final decision based on that? So that's what is a key important thing of communication, and this will help you to avoid lot of bottlenecks. இப்போ நம்ம என்ன நினைப்போம் அப்படின்னாக்கா, why I am telling this communication is also very important அப்படின்றது I'll once again come back and I'll inform you why it is so important. இந்த இடத்துல
we avoid lot of lead time. Actually, wastage of lead time can be avoided. How? We will answer it a little later. Keep this question open. If I'm missing it out, please let me know. Raise this question during my end of the session so that you can understand why and how this helps out to reduce the lead time. Okay, now after communicating the issue, so the entire forum comes to a picture that okay, something has to happen from now. எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா இது வரைக்கும் யாருமே பண்ணாத ஒரு விஷயம். ஏன்னா இட் இஸ் ஆல்ரெடி பீன் டெஸ்ட்ராய்ட். ஸோ நவ் இப்போ புதுசாக நம்ம பண்ணணும். ஸோ சம்திங் ஹேஸ் டு பி இனிஷியேட்டட் as a கிரியேட்டிவ் ஃபேக்டர் இல்லையா? ஏதாவது ஒன்று புதுசாக கிரியேட் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ மொபைல் ஃபோன்ஸ்லேருந்து டச் ஃபோன்ஸ் வரும்போது அந்த இடத்துல டச் ஃபோன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் கிரியேட் ஆனால் தானே அது டச் ஃபோன் ஸ்மார்ட் ஃபோனாக மாறும் இல்லையா? அது மாதிரி தான் இதுவும். So something has to get into creation. Okay, get into creation, new creations in the sense that not that one can create by himself own. அது வந்து ஒருத்தராவே வந்து எடுத்துட்டு வர முடியாது. It has to agreed by the entire team members. Say for இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா கம்யூனிகேஷன்ல ஒரு 4 பேரை நம்ம பாக்குறோம். கிரியேட்டிவிட்டில ஒருத்தர் தான் பாக்குறோம். அப்போ ஒருத்தர் தான் கிரியேட் பண்ணாரா சார்? இல்ல. That the creativity has come up and one is representing as a entire team as such, like Navanidan Naveen representing the whole mechatronics team here. So one has to come up with some sort of creativity, and that's what is happening. Okay, and you have to have the open-mindedness. This is very very important, another important factor of or the phase of the critical thinking. இப்போ ஒருத்தர் ஒரு விஷயம் சொல்றாரு அப்படின்னா அதை இமீடியட்டா அப்போஸ் பண்ணி பேசக்கூடாது. நமக்கு தெரியாது அது என்னவா இருக்கும், அது கரெக்டா தப்பா எதுவுமே தெரியாது. ஏன்னா we are young engineers. Okay, so we never know, we never evaluated. நமக்கு தெரியாது, we can try it up. Okay, so அந்த ஓப்பன் மைண்டட்னஸ் கண்டிப்பா இந்த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்க்கு தேவை. இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால கிரிட்டிக்கலா திங்க் பண்ண முடியும். ஒரு நியூ கிரியேட்டிவிட்டி, ஒரு நியூ இன்னோவேட்டிவ் திங்ஸை வந்து கொண்டு வர முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதெல்லாம் இருந்தால் தான் எண்ட் ஆஃப் த டே ஐ கேன் கோ ஃபார் தி ப்ராப்ளம் சால்விங். ஸோ எனக்கு வந்து என்ன ப்ராப்ளம், இப்போ ட்ரை நேச்சர் இருக்கு ஆர் வார்ம் என்விரான்மெண்ட் இருக்கு, அதை நான் வந்து கூல் ஆக்கணும். ஓகே, மை ப்ராப்ளம் சால்விங் இஸ் சம் சார்ட் ஆஃப் கூலிங். ஓகே சார், நான் அனலைஸ் பண்ணிட்டேன் சார், நான் கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டேன் சார், நான் கிரியேட்டும் பண்ணிட்டேன் சார், நான் ஓப்பன் மைண்டடாகவும் இருக்கேன் சார், இப்போ நான் வந்து ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷனும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சார், இப்போ நான் வந்து இமீடியட்டா நான் இதை வந்து அப்ளை பண்ணா நான் அச்சீவ் ஆயிடணும் சார் அப்படின்னாக்கா டெஃபினெட்லி ஐ வில் சே நோ. வை? பிகாஸ் ஆல் தி கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ஹேஸ் டு பி சஃபைஸ்ட் வித் டிசைன் திங்கிங். ஓகே, அதனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அதையும் நம்ம பார்ப்போம். ஓகேங்களா? அதுக்கு முன்னால வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங், as I told you, in all the analysis and communication, creativity, open-mindedness and problem solving, it has to be a teamwork. Complete teamwork has to be there. Unless until you go for a teamwork, it will not be easier for you, okay, to achieve it. Okay, now there is a critical thinking and we need the final solution. Okay, so நான் வந்து ஒரு கான்செப்ட் அரைவ் பண்ணியாச்சு, நம்மகிட்ட ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி இருக்கு, இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருக்கு, but how we are going to achieve it? So that's what the question is. Now, as I told you in the previous slide where we discussed, we are going from here to here. Okay, but can we do it immediately, overnight la panna mudiyuma, or by the same methodology of critical thinking nammala panna mudiyuma அப்படின்னா no. Why? It has to go through some pace work. ஓகேங்களா? ஸோ சம் பேசிக் ஒர்க் இட் ஹேஸ் டு ஸ்டார்ட். ஸோ பேஸில் இருந்து தென் இட் ஹேஸ் டு கோ பை a step by step approach methodology, and it has to run through some sort of process. It has to govern some sort of system. Here the system doesn't mean that sir in computer system or laptop system alla kekadinga. System is a system in the sense that a set of systematic approach or a sequential approach. Okay, that's what we call as a system here. Then the combined activity, the process and systematic approach, the combined activity will help us to get into the design thinking. Okay, so design thinking is the one that going to bring your concepts into the actual thought process, actual materialized object. Okay, so whatever you think, whatever you visualize, நீங்க என்னெல்லாம் கற்பனை பண்றீங்களோ, என்னென்ன சொல்யூஷன்ஸ் வேணா இருக்கலாம், that is a கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். ஓகே, அதை எப்படி நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்றது தான் வந்து நம்ம டிசைன் திங்கிங். ஓகேங்களா? ஸோ வித்வுட் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம என்னதான் வந்து கிரிட்டிக்கலா திங்க் பண்ணாலும் தென் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஒர்க். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சார் நம்ம என்ன சார் சொல்ல வரீங்க இந்த இடத்துல அப்படின்னாக்கா, ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹியர்,
நம்ம வந்து மார்னிங் எந்திரிச்சு ப்ரஷ் பண்றோம் ஓகேங்களா. ஒரு காலத்துல வந்து நமக்கு தெரியும் தும்ப மரம் வேப்பங்குச்சி வச்சு ப்ரஷ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நோ பேஸ்ட் இஸ் தேர், நோ ப்ரஷ் இஸ் தேர். ஸோ தேர் வாஸ் அ கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் லைக் இது ஏன் வந்து நம்ம வந்து டெய்லி மரத்துல போய் குச்சியை உடைக்கணும், வை டோன்ட் வி மேக் சம் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரஷ்ல இருந்து பேஸ்ட் வரைக்கும் இன்னைக்கு வந்திருக்கு. ஓகே, இஃப் யூ டேக் அ டிசைன் ஆஃப் அ ப்ரஷ், இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிசைன்ல ப்ரஷ் வந்திருக்கு, பல் விளக்குற ப்ரஷ் ஓகேங்களா. எவ்ரி ப்ரஷ் ஹஸ் காட் இட்ஸ் ஓன் பேட்டன்ட் ஆர் டிசைன் ட்ரேட் ட்ரேட் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, ஸோ ஒரு பேஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா அது ஒரு பேட்டண்டா இருக்கு, ஒரு ட்ரேட் சீக்ரெட்டா வச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா. ஸோ எவ்ரி திங் நாட் ஓன்லி பேஸ்ட் ப்ரஷ். இன்னைக்கு வந்து அடுப்பு வந்து ஒரு காலத்துல ஒரு 3 கல்லை வச்சு குச்சியை வச்சு நம்ம எரிச்சிட்டு இருந்தோம். டுடே இட் ஹஸ் பிகம் லைக் சிங்கிள் பர்னர் ஸ்டவ்னாங்க, அதுக்கப்புறம் கேஸ் ஸ்டவ்னாங்க, அதுக்கப்புறம் சாரி இன்ஃபேக்ட் கெரோசின் ஊற்றி ஒரு காலத்துல அடுப்பு எரிஞ்சிட்டு இருந்தது, இன்னைக்கு வந்து கேஸ் ஸ்டவ் வந்தது. அதுக்கப்புறம் தென் யூ கேன் சி லைக் அதுலேயே கேஸ் ஸ்டவ்லேயே வந்து சிங்கிள் பர்னர், ட்ரிபிள் பர்னர், 4 burners வரைக்கும் போயிடுச்சு இல்லையா. நான் ஃப்ரம் தேர் ஆன் தே வென்ட் டு இண்டக்ஷன் ஹீட்டிங் ஆல்சோ லைக் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் அண்ட் அதர் ஹீட்டிங் மெத்தடாலஜி இன்னைக்கு வந்துட்டு இருக்கு. ஓகே, ஆல் தி ஸ்டார்ட் ஆஃப் டெய்லி திங்கிங், நம்ம காலையில எந்திரிக்கிறதுல இருந்து சாயங்காலம் தூங்க போற வரைக்கும் பார்க்குற ஒவ்வொரு விஷயமுமே ஓகேங்களா, இட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் தாட் ப்ராசஸ், டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ், அண்ட் தட்ஸ் ஆல் came into world just because of the critical thinking. ஓகே, கான்செப்டுவலைசேஷன் 1000 கான்செப்ட் வந்திருக்கும் ஓகேங்களா. ஏன் ப்ரஷ் வந்து அந்த அந்த டிசைன்ல தான் இருக்கணும், இட் மேபி இன் டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன், ஏன் சர்க்குலரா கூட இருக்கலாம் இல்லையா. நம்ம வாய் ரவுண்டா தானே இருக்கு, ஐ மீன் லைக் கர்வ் வீக்ல தானே இருக்கு, ஏன் அது வந்து கர்வ் வீக்ல இல்லை, ஏன் ஃபிளாட்டா வச்சாங்க, லைக் ஆல் சார்ட் ஆஃப் திங்ஸ். பட் அந்த நிறைய தாட் ப்ராசஸ் வரலாம் ஓகேங்களா. பட் என்ன வந்து ஆக்சுவலா அச்சீவபிள் அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, இட் ஹேஸ் டு கோ த்ரூ தி டிசைன் திங்கிங் ப்ராசஸ். Unless until it goes through the design thinking process, we cannot able to achieve that factors ஓகேங்களா. So critical to design is more rapid and faster. Rapid in the sense that it may evolve very rapidly. Like நான் இன்னைக்கு சொல்றது நாளைக்கு தப்பா இருக்கும், நாளைக்கு சொல்றது 4 நாள் தப்பா இருக்கும். that's how the evolution came into the picture இல்லையா. ஸோ ஒரு காலத்துல வந்து ஃபோனே தப்பா இருந்தது, அப்புறம் லேண்ட்லைன் ஃபோன், அப்புறம் கைண்ட் ஆஃப் செல்ஃபோன்ஸ், அண்ட் டுடே இன்னைக்கு போய் யாராவது நோக்கியா 0000 வாங்குவாங்க அப்படின்னாக்கா no one will get, always people are eyeing at looking for a smarter phones இல்லையா. and today the iPhones are there flooded like anything. okay, so இது வரைக்கும் ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருக்கா? ஐம் ஜஸ்ட் ஓப்பனிங் தி ஃபோரம். நான் ஒருத்தனே வந்து பேசணும்னு விருப்பப்படல. I just wanted to get some updates from your team members also. Any questions from here on? Because from here on we are going to jump into design thinking, but that's a quite different starting of approach or kind of a thing. இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா critical thinking na enna, design thinking na enna, at least critical thinking na enna புரிஞ்சுதா? Design thinking we'll discuss more. Any questions? Yes, sir. Yes. Naveen, Navanithan, can you answer me any questions from? Okay, sir, no worries. Okay, fine. So you got all the points whatever I delivered. Thank you so much for that. And going forward, okay, so from here on நம்ம என்ன பார்த்தோம்? Design thinking is what is going to materialize into a new object. Okay, so அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம். So one of the key thing that you have to note is that design thinking is an iterative non-linear process which focus. Yeah, any questions? Am I audible, Naveen? Yeah, Yes, sir, sir, you're audible. Okay, fine, thanks. Okay, design thinking அதோட definition once again நீங்க நெட்ல browse பண்ணலாம், wherever you study in your different books, different authors will state in a different way. So the design thinking is an iterative non-linear process. Why it is non-linear? That is very important. அது என்ன நம்ம பார்க்க போறோம், which focus on a collaboration between designs and users. ஓகேங்களா. ஏன்னா நம்ம என்ன வேணா டிசைன் பண்ணலாம், பட் எண்ட் யூசருக்கு இட் ஹேஸ் டு கோ அண்ட் ரீச் இல்லையா. சே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம். There was an innovation in the recent past without mobile phones, just with the help of அந்த ஒரு சின்ன டேப்லெட் மாதிரி வச்சு ஒரு நீங்க வந்து உங்க ஷோல்டர்ல பிங் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வித்தவுட் தி ஏடிஎம் கார்ட்ஸ் ஆர் அதர் திங்ஸ் யூ கேன் டூ தி ஃபண்ட் டிரான்சாக்ஷன். அது மாதிரி ஒரு கண்டுபிடிப்பு
கண்டுபிடிச்சாங்க. ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு வந்து வேர்ல்டில் இருக்கிற ஒரு 0.2-0.3% ஆஃப் பீப்புள் ஆர் யூட்டிலைசிங் தட் டெக்னாலஜி டு என்ஷூர் தட் தேர் ஃபினான்ஸ் இஸ் சேஃப்லி டன். ஓகே, அது மாதிரி பண்ணுறாங்க. ஸோ ஏன் ஒரு 2% லைக் 0.2% தான் போய் ரீச் ஆச்சு, ஏன் வந்து 90% ஆஃப் பீப்புள் ரீச் ஆகல, ஏன் 95% பீப்புளுக்கு ரீச் ஆகல அப்படின்னா, that is what they focus between the that is what the focus, and that's what the collaboration between the design and the users actually designers and users. So at the end of the day, user க்கு என்ன வேணும்ன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம டிசைன் பண்ணும்போது it becomes more easier for us to market that product in the entire globe இல்லையா? ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I mean like உங்க ஸ்டாஃப்ஸ் போயிருப்பாங்க, அட்லீஸ்ட் many of you would have also went in ஒரு 3-star ஹோட்டல் இல்ல ஒரு 4-5-star ஹோட்டலுக்கெல்லாம் போனீங்க அப்படின்னாக்கா குளிக்கிறதுக்கு they will not give you any soaps over there. They'll have some sort of liquid gels or kind of moisturizers over there for your bathing and for your kind of a shampoo. அதை தான் போட்டு நீங்கள் வந்து குளிப்பீங்க. Why? Because that is what the design and that is what the user who goes to that particular hotel wanted to enjoy. So the designers did some sort of change in that particular concept, and then they market it in a better way. That's what they are doing. Okay, so coming back, the design thinking na enna அப்படின்றது டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். Before that, one more statement is that a process for solving problems by prioritizing the consumer needs above all else. Consumer need தான் இதுல ரொம்ப 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 முக்கியம். ஓகேங்களா? So that's what the top most priority. இப்போ இன்னைக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க ஒரு 80 மெம்பர்ஸ் இருக்கீங்க அப்படின்னா 80 மெம்பர்ஸும் என்ஜினியரிங், நான் இன்ஜினியரிங் காலேஜ், பாவை இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கட்டி வச்சிருக்காங்க, அதனால தான் நான் போய் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் அப்படின்னு யாரும் வரல. ஓகே, so the design of Paavai Engineering College is there because you wanted to learn engineering in that locality. அதனால தான் வந்து there was a college. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? so just because of a college நீங்க அங்க போய் உட்காரல, நீங்க இருக்கிறதுனால தான் அங்க காலேஜ் கட்டியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? so this is a simple example where you can understand it. okay, now as I already told you, design thinking is an iterative non-linear process which focuses on a collaboration between designers and users. Okay, now the non-linear process அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போமா? ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து ஒரு ஐடியா இருக்கும். ஓகே, ஐ மீன் லைக் நமக்கு வந்து ஒரு எம்பத்தைஸ் அந்த சென்ஸ் ஒரு நீட் வேணும் இல்லையா? ஆப்வியஸா வந்து ஒரு 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 ஏதோ ஒரு நீடு, ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, ஏதோ ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கணும் நம்ம இல்லையா? ஸோ அந்த நீடு என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சாதான் அதுக்கு உண்டான சொல்யூஷனை நம்ம கொடுக்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு இடத்துல மக்கள் வந்து ஒரு 20 கிலோமீட்டர் நடந்து போறாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல அவங்களோட நீட் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். ஓகேவா? அந்த இடத்துல டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இருக்கு, ரோடு குண்டு குழியுமா இருக்கு அப்படின்னா the need is the plain road. ஓகே, ஸோ ரோடு நல்லா இருக்கு, டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இருக்கு, பட் ஆனால் அந்த 20 கிலோமீட்டர்ல அவங்களால எங்கேயுமே நின்று தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபெசிலிட்டி இல்லை, எங்கேயுமே எதுவுமே ஒரு நிழல் இல்லை அப்படின்னா தென் த நீட் இஸ் அங்கே அட்லீஸ்ட் மரம் வைக்கிறது இல்லை ஷெல்ஸ் வைக்கிறது. ஸோ என்ன ப்ராப்ளம் அதை ஐடென்டிஃபை பண்றோம், அடுத்ததுக்கு அதனோட நீட் என்னன்னு தெரியும், அதை வந்து சால்வ் பண்றதுக்கு என்ன ஐடியா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா, அந்த ரோட்ல நிழல் வேணும், நிழலை எப்படி வேணா எடுத்து வரலாம், ஒரு மரம் வைக்கலாம், ஒரு ஷெட்டு போடலாம். ஓகே, ஸோ எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஷெட்டு போடுவீங்க, எவ்வளோ தூரத்துக்கு மரம் நடுவீங்க, ஷெட்டு போட்டால் எவ்வளோ நாள் வரும், வாட் இஸ் த டியூரபிலிட்டி, மரம் நட்டால் எவ்வளோ நாளைக்கு அந்த மரம் அங்கே இருக்கும், நாளைக்கு ரோடு எக்ஸ்பென்ஷன் பண்ணால் என்ன ஆகும், ஸோ இதெல்லாம் கட் பண்ணணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து தான் வேரியஸ் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ஐடியாஸ். ஸோ எப்படி நம்ம வந்து ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ஐடியாஸ் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ இஃப் இன் கேஸ் லைக் ஹியர் தேர் ஆர் வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஹியர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் இருக்காரு, சிவில் இன்ஜினியர் இந்த ஃபோரத்தில் இருக்காரான்னு எனக்கு தெரியாது, பட் சிவில் இன்ஜினியர் இருக்காரு. ஒரு தெர் இஸ் அன் இஷ்யூ ஃபார் பீப்புள் லைக், எனக்கு வந்து சார் எங்களோட வீட்டில் வந்து ரொம்ப ஓல்டேஜ் பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க வந்து ஒரு 1000 பேர் இருக்காங்க. 1000 பேர் இந்த சென்ஸ் தட் தி ஹோல் செட் ஆஃப் வில்லேஜ் வந்து ஒரு 1000 ஓல்டேஜ் பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க. பட் ஆன் தி அதர் சைட் வி ஆல்சோ ஹேவ் சம் டிஃபிகல்ட்டி இன் கெட்டிங் தி ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் அதர் ஸ்டப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு சார் எனக்கு அப்படின்னாக்கா, இட்ஸ் எ கொலாபரேட்டிவ் அப்ரோச். சிவில் மட்டும் இல்லாமல் மெக்கானிக்கல், கம்யூனிகேஷன் அண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஆல் டீம்ஸ் கொலாபரேட்டிவ்லி ஒர்க் டுகெதர் அண்ட் டு பில்ட் அ சொசைட்டி ஓவர் தேர். அதில்
ஃபார் இன்ஸ்டன்ட் இப்போ நம்ம சிவில் வந்து எடுத்துப்போம். அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, சார் 1000 பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க சார், 1000 பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் டிவைடட் பை 4 ஒரு 250 ஃபிளாட்ஸ் வேணும் சார். 250 ஃபிளாட்ஸ் வேணும் அப்படின்னாக்கா அந்த 250 ஃபிளாட்ஸ்க்கு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்த மட்டும் நம்ம ஆக்குபை பண்ணிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிற வில்லேஜ் ஏரியா வந்து we have some water resources, we can cultivate, we can turn it into agriculture land அப்படின்னு சொல்லிட்டு திங்க் பண்றாங்க பாத்தீங்களா. தட் இஸ் வாட் தி கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். அதை எப்படி டிசைன் திங்கிங்கா மாத்தி எடுத்துட்டு வரோன்றது that becomes a the ideas and the I mean like that ideas into brings up you into the design thinking. ஸோ இங்க நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னாக்கா, ஒரு ஃபிளாட் வேணும், 250 ஃபிளாட்ஸ் கட்ட போறோம். எப்படி கட்ட போறோம்? ஐ மீன் லைக் வெதர் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டேக் இன் அ சிங்கிள் ஒரு கீழே இருந்து லீனியரா எடுத்துட்டு போறோமா, இல்ல ஒரு 4-5 பிளாக்ஸா எடுத்து அதுக்கப்புறமா லீனியரா மேல எடுத்துட்டு போறோமா, இப்படி எல்லாம் திங்க் பண்றாங்க பாருங்க. தட் இஸ் கால்ட் ஐடியேட். அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ரோட்டோடைப் எடுத்த உடனே நம்ம எந்த ஒரு ப்ரோட்டோடைப் ஐ மீன் லைக் எந்த ஒரு பில்டிங்கும் எடுத்த உடனே நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட மாட்டோம். ஓகேங்களா. ஸோ இந்த இடத்துல வி ஆர் கோயிங் டு டூ சம் ப்ரோட்டோடைப் அண்ட் ஷோ தட் ஸோ திஸ் இஸ் இப்போ எல்லாம் இந்த படம் பார்த்துருப்பீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிவாஜி, அதுல ரஜினிகாந்த் வந்து ஒரு ஹெலிபேட்ல போயிட்டு ஒரு வில்லேஜ்ல இறங்குவாரு. தேர் வாஸ் சம் ஃபைட் சீக்வன்ஸ். அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து சொல்லுவாரு, இந்த மாதிரி நான் அவர் சொல்ற மாதிரி கேட்டாக்கா, இந்த மாதிரி வறண்டு போன பூமியை இந்த மாதிரி என்னால பச்சையா மாத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காம்பர் இல்லையா. தட் இஸ் வாட் தி ப்ரோட்டோடைப் இஸ். ஸோ ஃப்ரம் தேர் ஆன் we will also directly put that prototype into picture. டைரக்டா எடுத்துட்டு வர மாட்டோம், அதை வந்து டெவலப் பண்ணி will be testing it. டெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வெதர் இட் இஸ் மீட்டிங் தி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸா அப்படின்னு பார்த்தா இருக்காது. தி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் may be fine, may have to be fine tweaked, and that has to reiterate continuously. அதை வந்து ஒரு டெவலப்மெண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டியில இருந்துகிட்டே இருக்கும். இன்னைக்கு நம்ம மாத்திட்டோம் அப்படின்னா அதோட நிக்க போறது கிடையாது. ஸோ கண்டினியூஸ்லி தேர் பி அன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். சரி, ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதோட நிக்க போறது இல்லை. ஸ்டேர் கேஸ் இருக்கா, ஸோ லிஃப்ட் போட்டியா, அடுத்து வந்து ஆட்டோ சென்சர் வை, ஐ மீன் லைக் வித்தவுட் டச் சென்சார்ஸ் ஏதாவது வைப்போம். ஸோ டச் சென்சார்ஸ் வச்சோமா, ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து லைட் ஆன் ஆஃப் உண்டான லைட்ஸ் வை, ஸோ அதை வந்து யூபிஎஸ் போடு. ஸோ கண்டினியூஸாக ஃபார் வீட்டுக்கு நம்ம தேவையான ஒவ்வொரு விஷயம் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ இது வந்து கண்டினியூஸ் டிசைன் திங்கிங் ப்ராசஸ். ஸோ இட் இஸ் அ நான் லீனியர். இட் மே கோ இன்டு 2 ப்ராசஸ். நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஒன் இஸ் தட் ஓகே, பிஃபோர் தட் லெட்ஸ் கோ டைரக்ட்லி இன்டு திஸ் பர்டிகுலர் திங். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கான்செப்ட் தான். எனக்கு ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் வில் டேக் ஒன் கான்செப்ட், பட் தேர் ஷுட் பி 2 லாஜிக் இன் த சென்ஸ் தட் எய்தர் கோ ஆர் நோ கோ அப்படின்னு எடுத்துப்போம். அண்ட் தேர் பி 3 phases. In the 3 phases and 4 Ds, I'm not going to tell anything. You can browse at your free time and you can learn on that. And that's the 5-stage process. So 5-stage process that define, empathize, ideate, prototype and test. So these are the 5 different stages of design thinking. Okay. ஓகே. ஸோ சார், இதெல்லாம் வந்து இப்போ நாங்கள் இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் பேசுனீங்க, நாங்களும் கற்பனையிலே வாழ்ந்தோம் சார் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு ஐ எம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு புட் ஹியர் அ ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் விச் இஸ் கோயிங் டு பி மிக்ஸ் ஆஃப் போத் மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் மெக்கட்ரானிக்ஸ் மிக்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங். ஓகே. ஸோ உங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு பிக்சர் தெரியுது இல்லையா? யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா? 3rd years and final years இது என்னன்னு ஏதாவது தெரியுமா? எனி ஒன் எக்ஸாம்பிள், எனி ஒன் ஆன்சர்? யா, சாரி, சொல்லுமா. I'm missing you. Piston and rings. Yeah, good. So this one is called the piston. Okay, என்னோட இது தெரியுதா? ஒரு நிமிஷம். I can tell it as laser point. Okay, so this is called the piston, liner, piston pin and rings. Okay, so இன்னைக்கு எல்லாரும் வீட்லயும் வந்து 2-wheeler, I mean like best case scenario, I mean sorry, worst case scenario 2-wheeler, best case scenario கார். யாருமே இன்னைக்கு பஸ் ஏறாம வந்திருக்க மாட்டீங்க அந்த காலேஜ்ல. ஸோ எல்லாருமே வந்து என்ஜின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ ஃப்ரண்ட்ல இருக்க ஒரு பிரைம் டிரைவ், அந்த டிரைவ்க்குள்ள என்னென்ன பிரைம் காம்போனன்ட்ஸ், கிரிட்டிக்கல் காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரியான காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஓல்டன் டேல் டிசைன்ஸ் அண்ட் ஈவன் ரீசென்ட் டேஸ்ல we have several advancement to this. So one of the key issue with the piston during the initial stage of development was piston seizure. இந்த piston seizure அப்படின்னா என்னன்னா, என்ஜின்னே வந்து சீஸாகி நின்றுடும். பஸ் வந்து ஓடாது, நம்ம வந்து ஆயில் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்க மாட்டோம், இல்லை ஓவர் ஹீட்டுக்கு ஆப்ரேட் பண்ணியிருப்போம், இல்லை ஃபியூலில் ஐ மீன் லைக் ரொம்ப நேரம் நம்ம வந்து 2-wheeler மலையில் நலைய விட்டோம் அப்படின்னா தண்ணி உள்ளே இறங்கியிருக்கலாம். ஸோ இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா ஹை ரேட் ஆஃப் கம்பஷன் நடந்து இந்த மாதிரி பிஸ்டன் ஷீஸ் ஆகிடும். ஓகேவா. ஸோ இந்த பிஸ்டன் ஷீஸரை
அவாய்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி வந்து நிறைய டெக்னாலஜி வந்துருச்சு. ஸோ இதுலேருந்து இதில் எவால்வ் ஆகி இப்படி வந்துட்டோம். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு இந்த இதுதான் ஸ்கர்ட்டுன்னு நம்ம சொல்லுவோம். இந்த ஸ்கர்ட்டுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு கோட்டிங் கொடுத்தாங்க இந்த சீஷர் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு. லைனர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்ட் அயர்ன் லைனராக இருக்கிறதெல்லாம் வந்து ஸ்டீல் லைனராக மாற்றினாங்க. ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா மோர் டக்டிலிட்டி அண்ட் மோர் ஸ்டெபிலிட்டிக்காக. இதனோட கிராஸ் செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மொத்தமாக இருக்குது. இதில் வந்து மெலிசா மாற்றினாங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நிறைய காஸ்ட் சேவிங்ஸ் நமக்கு நடந்தது. மைலேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. ஓவரால் வெயிட் ஆஃப் தி காம்பனன்ட் ரெடியூஸ் ஆச்சு. ரிங்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா கிட்டத்தட்ட 5 ரிங்ஸ் இருந்த இடத்துல இன்னைக்கு 3 ரிங்ஸ் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இது மாதிரி வந்து நிறைய எவால்யூவேஷன் எவல்யூஷன் ஆஃப் தாட்ஸ் இந்த இடத்துல நடந்திருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் டிசைன் திங்கிங் அப்படின்றது ஒரு தாட் ப்ராசஸ். ஸோ லெட் அஸ் டேக் ஒன் தாட் ப்ராசஸ் ஹியர். அந்த ஒன் தாட் ப்ராசஸ்க்கு லெட் அஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் பிஸ்டன் அலோன். ஓகே, ஸோ பிஸ்டன் அலோன் நம்ம இங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அல்டிமேட்டாக என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னாக்கா என்ஜின் சீசர். இந்த என்ஜின் சீசர் எப்படி நடந்துச்சு? பிஸ்டன் அண்ட் லைனரும் சீசர் ஆயிப்போச்சு சார். அதனால தான் வந்து இந்த சீசர்னா என்னன்னாக்கா ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஜாம் அப்படியே ஜாம் ஆகி பிடிச்சிச்சு அப்படின்றதுக்கு பேர் தான் சீசர். ஸோ இது எதனால அப்படின்னாக்கா கிளியரன்ஸ் இல்லை சார். ரெண்டுத்துக்கும் கிளியரன்ஸ் இல்லை. கிளியரன்ஸ் எனஃப் கிளியரன்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்து உரையாமலே வந்து ஸ்லைட் ஆயிருக்கும் இல்லையா? ஸோ ஐ பிலீவ் தட் ப்ராப்ளி எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பீப்புளுக்கு இது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஐ மீன் லைக் பட் டே டு டே லைஃப்ல யூ மேட் ஹவ் சீன் யுவர் வெஹிக்கல். ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு bring it so easy so that you can understand it. Okay, so poor clearance sir. இந்த poor clearance க்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னாக்கா ஹை டெம்பரேச்சர்ஸ்னால தான் அந்த poor clearance வந்திருக்கு. ஸோ டெம்பரேச்சர் ரெடியூஸ் பண்ணுமானாக்கா முடியாது. அப்போ எவ்வளோ டெம்பரேச்சர், ஹை டெம்பரேச்சர்னா ரைட், எவ்வளோ டெம்பரேச்சர்னு தெரியணும் இல்லையா? அபியஸா. ஸோ அதை தெரியறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா now there is a எனக்கு வந்து இதுதான் இஷ்யூ, ஹை டெம்பரேச்சர் தான் இஷ்யூ. பட் ஆனால் ஐ மீன் லைக் பியூர் கிளியரன்ஸ் தான் இஷ்யூ. பட் எதனாலனா ஹை டெம்பரேச்சர், அந்த டெம்பரேச்சர் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. அதை drilled it here and they came up with a technology. பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தெரியும் ஒரு சின்ன சின்ன டாட் மாதிரி ஒரு தெரியுது. ஸோ இந்த 5 பொசிஷனில் வந்து they drilled it and they kept the temp plugs. ஓகேவா? So you can see one here. I'll tell you what is one. So this is what the temp plug design. இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு transducer மாதிரி that goes in here. இது நாங்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா என்ஜின் வேலிடேஷனுக்கு அப்புறம் இந்த இதை மட்டும் கழட்டி they do the telemetry analysis. ஸோ சாரி the temp plug analysis. இந்த temp plug analysisல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா with respect to the temperature இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் மெட்டீரியலை வந்து மேக் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ தட் இட் will change its own material properties and with which you could able to understand what is a temperature distribution. ஓகேவா? ஸோ அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பண்ணாங்க. I will tell you what is 2. I will like this is how you can remove it up. Okay, அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் டூல் வேணும். ஸோ this is some closer picture of that particular tool. And end of the day by this particular analysis one can able to plot these many results. இது சார் என்ன சார் 5 காமிச்சிட்டு இந்த மாதிரி நிறைய காமிக்கிறீங்களா அப்படின்னா இது வந்து ஜஸ்ட் an example of 5 and we went for multiple readings. Okay, so in a mechanical world இதை வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா இது வந்து மெக்கானிக்கல் டிவைசஸால் மட்டும் அச்சீவ் பண்ண முடியும்னா கண்டிப்பாக இல்லை. Here we came the combination of both electric triple E and kind of an civil. Okay, civil engineering also plays into this particular load. So all these things are specific driven things. Okay sir, இது என்ன சார் கீழே green 1 2 3 இருக்கே அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னாக்கா we'll talk little more on this particular 1 2 3 little later. Now going okay, இது புரிஞ்சுதா என்ன பண்றோம் அப்படின்றது புரிஞ்சுதா? எதுக்காக இந்த டெம்ப்ளேக்கு உள்ள வைக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா to understand what is the temperature and to plot the temperature map. Is that okay? Do you understand? Yes, okay, I believe that silence is yes. Now design thinkingல என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னாக்கா இப்போ இது எல்லாமே இந்த அனாலிசிஸ் எல்லாமே எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை ஃபிட் பண்ணியாச்சு, என்ஜின்குள்ளே ஆப்ரேட் பண்ண போகிறோம், என்ஜினில் எடுத்து போட்டு அசம்பிள் பண்ணி வேலிடேட் பண்ணியாச்சு. வேலிடேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கலட்டி அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? கலட்டி மெஷர் பண்ணால் இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா நமக்கு வருது. இப்போது சார் இது வந்து
500 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம கழட்டி பார்க்கலாம், 250 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் கழட்டி பார்க்கலாம், 1000 ஹவர்ஸ்க்கும் அப்புறமும் கழட்டி பார்க்கலாம். பட் எனக்கு வந்து சார் என்ஜின்ல பார்த்தீங்கன்னா 4 ஸ்ட்ரோக் இருக்கு சார். என்னென்ன ஸ்ட்ரோக் இருக்கு? செக்ஷன், கம்ப்ரஷன், எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்ட் எக்ஸாஸ்ட். இந்த மாதிரி 4 ஸ்ட்ரோக் இருக்கு. ஸோ இந்த 4 ஸ்ட்ரோக்லையும் எப்படி சார் இந்த டெம்பரேச்சர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, எவ்வளோ சார் மேக்ஸிமம் போகும், எவ்வளோ சார் மினிமம் போகும் அப்படின்னா, தென் பீப்புள் கேம் அப் வித் கான்செப்ட் கால்ட் ஒயர்ட் டெலிமெட்ரி. ஓகே, இந்த ஒயர்ட் டெலிமெட்ரியில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா, ஸோ அது நீங்கள் பார்க்குற மாதிரியே தெர்மோகப்பல்ஸ் அங்கங்கே வச்சிருக்காங்க. ஸோ வச்சுட்டு இட் இஸ் ஆல் கனெக்டட் டு தி ஒயர்ட் சிஸ்டம். இந்த இடத்துல போயிட்டு ஒரு லிங்கேஜ் கொடுத்து அதை வந்து மானிட்டர் பண்ணாங்க. ஹியர் தி கம்ப்யூட்டர் technology came into picture, and this is where the electronics and communication teams play majorly actually. ஓகேங்களா சார்? இதோட நிப்பாட்டினாங்களா? இல்லை. ஏன்னா இந்த இடத்துல சென்ஸ் ஆகிற அந்த டேட்டா வந்து எனக்கு இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி போய் எனக்கு லிங்கேஜ் கிடைக்கிறதுக்குள்ள there is a phase lag. Okay, I believe like electronics team க்கு தெரியும் இது. What does I mean like both electrical and electronics team க்கு தெரியும். So what does mean by phase lag? So அந்த டேட்டா லேக் னால வாட் பீப்புள் வெண்ட் இன் அப்படின்னாக்கா, இந்த மாதிரி ஒரு லாங்கர் சிஸ்டத்துக்கு பதிலாக ஒரு ஷார்ட்டர் டிசைன் வந்து டெவலப் பண்ணாங்க. ஓகேங்களா? இந்த ஷார்ட்டர் டிசைன் எப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னா, ஹியர் கம்ஸ் இன் டு தி பிக்சர் ஆஃப் electronics. Once again, it is not alone the electronics, it is a combined mechanical system and electronic system. It's a mechatronics role where one came up with the idea of governing or measuring the temperatures by using the microchips. Okay, so இது வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா, you would have seen like 4, and this is like, keep in mind this is 4 and this is 5. என்ன sir, this is 4 and 5 will come up. Okay, so all these information we are doing here, ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்றோம்? ஷீசர் அரெஸ்ட் பண்றதுக்காகவா? இல்லை. இது வந்து ஒரு என்ஜின்ல நடந்தது. இதை வந்து நம்ம சப்சிக்வெண்டா வந்து இதே மாதிரி வேலிடேஷன் பண்ணி 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 ட்ரையல் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா எமிஷன் நார்ம்ஸ் இஸ் ஆல்சோ கெட்டிங் எவால்விங் இல்லையா? இன்னைக்கு வந்து ஒரு காலத்துல BS 1 இருந்தது, BS 2 ஆச்சு, BS 3 ஆச்சு, BS 4 ஆச்சு, BS 5 இல்ல டைரக்டா BS 6 போயிட்டோம். இதே மாதிரி குளோபலா பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா Euro 1 இருந்தது, Euro 2 இருந்தது, Euro 3, Euro 4 அந்த மாதிரி எமிஷன் நார்ம்ஸ் வந்து ஒரு பக்கம் ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் ஆயிட்டே வருது. அப்படின்றப்போ ஆப்ரேட்டிங் கண்டிஷன்ஸும் ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் ஆகிட்டே வருது. ஒரு காலத்தில் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரெஷரே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 60 bar 50 bar இந்த டீசல் இன்ஜினில். அதுக்கப்புறம் தி கேம் ஃபார் 100 bar. அதுக்கப்புறம் தி கேம் ஃபார் 120 bar, 140 bar, 160 bar, 180 bar, 220 bar. இன்னைக்கு 280 bar, 300 barல இன்னைக்கு people are trying. So when a high pressure increase aga, what happens is eventually the temperature increases. When the temperature increases, yeah, sorry, any questions here? Is that okay? Yeah. Am I? Yeah, okay. So when the temperature increases, what happens is the evolution of the devices also has to happen in order to measure what is the temperature, in order to measure what is the pressure acting over the components. Okay, so so this is where the mechatronics plays a major role to observe the happenings across the platforms. Okay, so இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா 4 and 5 here. So what eventually happened? So இது இப்போ நம்ம வந்து லேட்டஸ்டா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்துச்சு, நிறைய அனாலிசிஸ் சிமுலேஷன் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு, நிறைய டிசைன் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு. நான் அட்லீஸ்ட் எனக்கு முன்னால செட்ல எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா கேடு, அதுவே பெரிய விஷயம். ஆட்டோகேட் கத்துக்கிறதே பெரிய விஷயம். நாங்க படிக்கும் போதெல்லாம் வந்து ஒரு க்ரியோ இல்ல ப்ரோஇ, ப்ரோஇ தெரிஞ்சிருந்தா பெரிய ஆளுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ டசன் லைக் தட். கேட்டியான்றான், என்ன சொல்றது, எஃப்இஏன்றான், ஆன்சிஸ்ன்றான், நிறைய படிக்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ எப்படி இதெல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா, ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சிமுலேஷன்ஸ் வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. தே ப்ரிடிக்ட் டெம்பரேச்சர்ஸ். சார் என்ன சார் நீங்க எவாலுவேட் பண்ணி இவ்வளோ காசு செலவு பண்றீங்க, நீங்க கொடுங்க சார், நான் சாஃப்ட்வேர்ல போட்டு சிமுலேஷன் பண்ணி உங்களுக்கு தரேன் சார், இவ்வளோதான் சார் டெம்பரேச்சர் இருக்கும், இப்படிதான் சார் டெம்பரேச்சர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். எப்படி சொல்றான்? பிகாஸ் ஆஃப் ஆல் தீஸ் டேட்டாபேஸ் அண்ட் தே அரைவ் அட் some sort of design work, design calculations போட்டுட்டு அதுக்கு எகெயின்ஸ்டா வந்து they came up with some sort of technology where they could be able to predict the temperatures on the entire components. And this is not applicable only for the piston. You can also I believe that wherever you go. Yeah, sorry, any questions?
Okay. So this is applicable across all the forum in the sense like it is applicable for computer science department, it is applicable for civil engineering, it is applicable for electrical engineering, it is applicable for excuse me, Kudi, can you mute please? Yeah, okay. Okay, now if you look at this particular strategy, இது வந்து நீங்க எல்லா இடத்துலயுமே today it is across the platform the heat distribution is going to be a major role. இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு பிசியூல எப்படி சார் நான் கூல் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு there is an analysis, there is an CFD flow analysis happening. Okay, ஒரு ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டீம்ல எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா சார் எனக்கு வந்து இருக்கிறதுல சின்ன சிப்பா இருக்கணும், ஆனா எல்லா டேட்டா அதை கேப்சர் பண்ணும், பட் அதே சமயம் எனக்கு வந்து ஹீட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கணும் சார், அந்த இடத்துல அது கூலிங் அதிகமா இருக்கணும் சார், அதுக்கு வந்து ஏதாவது ஃபின்ஸ் பண்ண முடியுமா, அதுக்கு ஒன்ஸ் அகேன் CFD அனாலிசிஸ், ஒன்ஸ் அகேன் தி சிமிலர் கைண்ட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் வி ஆர் யூசிங். ஸோ இது மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர் ஆர் பீன் எவல்யூஷன் ஆன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் எப்படி இதெல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் ஆல் தி டிசைன் திங்கிங் ப்ராசஸ் வேரின் தே மெச்சூர்ட் எனஃப். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ லுக் அட் தி ஏ, திஸ் வாஸ் ஒன் ஆஃப் இந்த ஏன்றது ஒரு காலத்தில் இட் வாஸ் தி இனிஷியல் ஸ்டேஜ், தென் தே வென்ட் ஃபார் தி பி. ஒவ்வொரு 360 டிகிரிக்கும் அதை பிரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க, பிரித்து அதை வந்து சியா ஒரு மேப் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, எப்படி ப்ரொஃபைல் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது, எப்படி ரேடியல் கோஆர்டினேட் வேரி ஆகுது, எப்படி வந்து ஆக்சல் கோஆர்டினேட் வேரி ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு they started to map like that, and this study ever helped us to make several evolution in terms of development of engine components. I mean, like, it's a combined activity, so and that helped us to come up with a lot more mileage. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா across all the passenger car industry, Maruti Suzuki is claiming, sir, என் கார் 20 கிலோமீட்டர் கீழே மைலேஜ் கொடுக்குற காரே கிடையாது சார் என்கிட்ட. You take any vehicle across less than 1.5 liter, all my passenger vehicles are giving you a mileage of greater than 20 kilometers. Everyone agrees? Should be agreed. Yeah. Yes, sir. Yeah. So should be agreed. Why? Because they do this kind of analysis and they do several kind of research work and see எங்கெல்லாம் வந்து லைட் வெயிட் காம்போனன்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். பட் ஆன் தி அதர் சைட் இதுல வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து மறைஞ்சிருக்கு. ஒரு ஒரு டொயோட்டோ இனோவா வாங்குறீங்க விச் இஸ் காஸ்டிங் அரௌண்ட் 22 lakhs. ஒரு மாருதி எர்டிகா வாங்குறீங்க விச் இஸ் காஸ்டிங் அரௌண்ட் ஹார்ட்லி 11 lakhs. அப்போ சார் எனக்கு வந்து டொயோட்டோவில் இருக்கிற அதே ஸ்பேஸ், அதே கம்ஃபர்ட்னஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கே சார், எர்டிகாவில் இருக்கே சார், நான் ஏன் சார் 10 லட்ச ரூபா கொண்டு போய் டொயோட்டோவில் போடணும், அது நான் எர்டிகா ஓட்டிட்டு போயிடுவேன் சார் அப்படின்னா தட் இஸ் வேர் த டியூரபிலிட்டி பிளேஸ் இன் டு ரோல். இன்னைக்கு வந்து ஒரு டொயோட்டோ இன்னோவாவோ இல்லை கிறிஸ்டாவோ இல்லை ஃபார்ச்சுனரோ வாங்கின ஒரு ஆள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு 10 வருஷம் இல்லை 15 வருஷம் அந்த காரை வச்சிருப்பான், இல்லை லைஃப் டைமுக்கு அந்த கார் அந்த வீட்டில் நின்றுட்டு இருக்கும். என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த டியூரபிலிட்டி அண்ட் பீரியடிக்கல் மெயின்டெனன்ஸ். பட் வேறின் மாருதி அப்படி கிடையாது. ஒரு 7 வருஷம் 8 வருஷம் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா அதை வந்து ஓரம் கட்டிட்டு இல்லை அதை வந்து வித்துட்டோ வேற கார் வாங்குவாங்க. எய்தர் it may be like, it may be affecting your backbone or affecting your comfortness, it may be affecting your mileage. All these things will come into picture. Why? Because see, உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து India is a low medium economy, medium low economy country. Okay, what does mean by medium low economy country? பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா there are 3 different economy. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா low, medium, high. அந்த மீடியம்ல there are 2 categories. ஒன் இஸ் மீடியம்லேயே வந்து அப்பரா லோயரா, ஓகேங்களா, அது மாதிரி. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இது எப்படி நீங்க ஃபேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா 0 to 10 எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா 0 to 3 say it is lower, 4 to 7 say it is medium, and 8 to 10 say it is an upper அப்படின்னா இப்போ அந்த 4 to 7 இருக்கு இல்லையா, divided by 2, say like 6 to 7 is what upper medium, and 4 to 5 is what lower medium. Okay, அந்த மாதிரி நீங்க கன்சிடர் பண்ணீங்க அப்படின்னா we are in the medium lower economy. Lower economy in the sense நம்மளோட salary range எல்லாமே வந்து it is depending upon where our country is right now. Okay, so அந்த மாதிரி ஒரு எக்கனாமி உள்ள ஒரு கண்ட்ரில இந்த மாதிரி ஒரு வெஹிக்கிளை இனிஷியலா லான்ச் பண்ணா போதும், then the maintenance and other stuffs can be taken up later on. நம்ம யாருமே வந்து மெயின்டெனன்ஸ் பத்தி worry பண்றதே கிடையாது. we are always worried only on the initial cost. இது இனிஷியல் காஸ்ட் நான் இவ்வளோ போடுறதுக்கு பதிலாக அந்த மீதி இருக்கிற பணத்தை எடுத்து நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணேன்னா அதுக்கு வர வட்டியை வச்சு நான் மெயின்டைன் பண்ணிப்பேன் அப்படின்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ்ல நம்ம திங்க் பண்ணுவோம். this is we as an Indian people, as a consumer, we think like that, and based on our
thinking the customers, the customers in the sense like the manufacturers develop their design and market it. Okay, that is why the Maruti Suzuki is successful in India, and they are the #1 market leaders for the passenger cars. Okay, and same goes with the two-wheeler market for Hero. Okay, Hero Motors. So என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா, இப்போ நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்தோம் 1 2 3 4 5 6 எல்லாமே வந்து எல்லோ கலர் அண்ட் கிரீன் கலர் மிக்ஸ் ஆஃப் போத் வந்துச்சு. ஸோ இதில் எல்லாமே என்னன்னாக்கா, எல்லாமே ஒவ்வொரு புது கண்டுபிடிப்பு, அந்த புது கண்டுபிடிப்பு எல்லாமே புது இன்வென்ஷனா கன்சிடர் பண்ணி தே ஆல் பேட்டன்டட் இட். ஓகே, இன்னைக்கு நீங்க போய் சார் நானும் இதே மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணிட்டேன் பாருங்க சார், இதே ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணி நான் இது பாருங்க சார் அனலைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்மளை வந்து ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க. காரணம் என்னன்னா, வி டோன்ட் ஹேவ் தி ரைட்ஸ். இந்த பேட்டன்ட் அப்படின்றது ஜென்ரல் டெர்மினாலஜி, எல்லாருமே அதை வந்து நம்ம சொல்றோம், பட் தி கரெக்ட் வேர்ட் இஸ் தட் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ தே, அது காப்புரிமை, தே டேக் தி கம்ப்ளீட் complete hold of their design, complete hold of the formulas and other stuffs. But universal இருக்கிறத எதுவும் பண்ண முடியாது. Only the findings that they do that they can hold enough. Okay, so it's a big topic. Why ஏன் சார் இப்படி ஹோல்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா, believe me, data or information, okay, you can trade it and you can get monetary benefits. Is that true or not? Say for example, இப்போ ஐ மீன் லைக் ஆர்குமெண்ட் சேக், டோன்ட் டேக் இட் இன் அ பர்சனல் வே. இப்போ தேர் ஆர் 2 பீப்புள்ஸ், நவநீதன் அண்ட் நவீன் ஹியர். ஏன் சார் அவங்க நேமே சொல்றீங்க, வேற யாராவது நேம் சொல்லுங்க சார் அப்படின்னா வேற யாரும் எனக்கு, ஐ மீன் லைக் ஐ ஹவ் நாட் இன்ட்ராக்டட், ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் புட்டிங் தேர் வேர்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ நவீனுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் நவநீதனுக்கு தெரியல அப்படின்னா நவீன் கேன் கெட் ஈஸிலி பிளேஸ்ட் இன் அ ஜாப், இல்லையா? Why? Because he got the data or he got the information, so he got the monetary benefit than Navanithan. So Navanithanukum adhe similar strategies applicable. Navinukku theriyadha vishayam Navanithanukku therinjaduna, he can also place himself in a better way, and that's how the world is operating right now. So please be know that data or information can be traded and you can achieve the monetary benefit. Okay va? Now sir, இதெல்லாம் ஓகே சார், அப்போ எப்படி சார் நான் வந்து ஒரு குரூப் டிஸ்கஷனாக இதை பண்ணுறது, எப்படி சார் நான் வந்து அச்சீவ் பண்ணுறது அப்படின்னாக்கா, தட் இஸ் வேர் தி திங் இஸ். இட் டசன்ட் மீன் தட் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் அடுத்தவங்களுக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு கிடையாது. யூ ஷுட் ட்ரை டு communicate each other and try to get yourself corrected. Why? Because that will help you to reduce your lead time. Why? Because unnecessary-ஆ நம்ம XYZ நிறைய ட்ரையல் பண்ணி ரிசல்ட்டுக்கு வர்றதுக்கு பதிலாக டைரெக்டாக நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இது ஒர்க் ஆகாது அப்படின்ற மெயின் சொல்யூஷனுக்கு நம்மளால வர முடியும். ஓகேவா? ஸோ தட் வில் ஹெல்ப் அஸ் இன் கம்யூனிகேஷன் ஆக்சுவலாக. ஓகே, ஸோ அதனால கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க. knowing is different, kind of data or information is different. It doesn't mean that both Navanithan and Naveen ரெண்டு பேருமே தெரிஞ்சுக்கிட்டா ரெண்டு பேருமே வேலை வாங்கலாமே. இட்ஸ் a very good society, இல்லையா? ஸோ நவீனுக்கு தெரியாத விஷயத்த நவநீதன் சொல்லலாம், நவநீதனுக்கு தெரியாத விஷயத்த நவீன் சொல்லி கொடுக்கலாம். ஸோ both of them can help and that's how the society can grow. Okay, so that is what the developed countries are doing. இப்போ ஒரு US டீம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் ஒரே பிளாட்ஃபார்ம்ல இருப்பாங்க, எல்லாருக்கும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சிருக்கும். அண்ட் நம்ம இந்தியாவில் அப்படி கிடையாது. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அது யாருக்கும் தெரியக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்ல நம்ம இருப்போம். ஏன்னா காரணம் என்னன்னா, அவனை விட நான் நல்ல இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்ல இருக்கும். பட் as a individual நம்ம நல்ல இடத்துக்கு அந்த மொமெண்ட்டுக்கு போகலாம். பட் as a society the whole thing will drag you in and we'll be still in the same place. ஆக்சுவலா நம்ம தற்காலிகமா மேல போயிருந்தாலும் நம்ம அதே ஸ்டேஜ்ல தான் இருப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ this is very very important and this is how we have to act. Okay, now இப்போ எல்லாமே நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, எல்லாமே ஒரு எவல்யூஷன். பேசிக்காக வந்து ஒரு டெம்பரேச்சர் நமக்கு தெரியல, அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சு அதை சாஃப்ட்வேராகவே டெவலப் பண்ணி அதை முன்கூட்டியே ப்ரெடிக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு டுடே வி ஹவ் டெவலப்டு பை டூயிங் தி டிசைன் திங்கிங். ரைட் நவ் கோயிங் டு இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி. இப்போ என்ன பார்த்தோம்னா எல்லாமே வந்து இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டியாக மாற்றுறோம் சார், எல்லாமே பேட்டன்ட்டாக கொண்டு வரோம் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துட்டோம். ஓகேங்களா? இதை வச்சு நம்ம வந்து மணி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துட்டோம். இன்னைக்கு நம்ம எத்தனை பேர்த்துக்கு தெரியும், நீங்கள் வந்து இன்னைக்கு போய் பீஸா கடையில் பீஸா சாப்பிட்றதுக்கு யூஆர் பேயிங் patent rights, patent price actually. Okay, because McDonald's have patented it, Domino's have patented certain things. So or burger சாப்பிடணும்னா that has been patented, ஒரு pizza சாப்பிடணும்னா patented, brush பல்லு விளக்குறதுனா patented, paste போடணும்னா patented, நீங்க போடுற பிராண்டட் ட்ரெஸ் patented. ஏன்னா அதுல ஒரு யூனிக்னஸ், அந்த ஸ்டிச்ல ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்கு, அதனால அவன் பேட்டன் பண்ணியிருக்கான்.
ஆர் ஐபி பண்ணியிருக்கான். நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுற பஸ்ஸு காலைல ஸ்டெப்பில் ஏறி உட்கார போகிறீங்க இல்லையா, பஸ்ஸில் உட்காடுறீங்களா, சீட்டு பேட்டன்டட். அந்த பஸ் டிரைவர் ஹார்ன் அடிக்கிறார் இல்லையா, பேட்டன்டட். பஸ் டிரைவர் டிரைவ் பண்ணுற ஸ்டேரிங் பேட்டன்டட். பஸ்ஸு பேட்டன்டட். இறங்கி ஒரு ஆட்டோ எடுக்க போகிறோம், ஆட்டோ பேட்டன்டட். உள்ள வந்து சேர்ல உட்காந்து டேபிள் சேர் உட்காந்து டெய்லி நம்ம படிக்கிறோம், எழுதுறோம், பேட்டன்டட். எழுத போகிற பேனா பேட்டன்டட். எழுதுகிற நோட் புக் பேட்டன்டட். எவ்ரிதிங் இஸ் பேட்டன்டட். நமக்கு தலைக்கு மேலே ஓடுற ஃபேன் பேட்டன்டட். நம்ம பார்க்குற பிசி பேட்டன்டட். எவ்ரிதிங் இஸ் பேட்டன்டட். எல்லாத்துக்கும் ஒரு காசு கொடுத்து தான் வாங்குறோம். அந்த காசு எங்கே போகுது அப்படின்னா, யாரு கண்டுபிடிச்சாங்களோ அவங்களுக்கு தான் போகுது. ஸோ கண்டுபிடிக்கிறது இங்கே ரொம்ப 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 முக்கியம். ஸோ அந்த கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அண்ட் டிசைன் திங்கிங் இஸ் வாட் வெரி 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 கீ இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட். ஓகேங்களா? ஸோ எவ்ரிஒன் அண்டர்ஸ்டுட் why the critical thinking and design thinking is very important before getting into the intellectual property subject. Any questions? Any questions? No questions, sir. Okay. Okay, fine. So I believe that then it is clear for the entire forum here. Okay, now I'm not, it's already 12:22. We started at 11:22. So almost like 1 hour we covered. So almost for half an hour we spent on critical thinking. Half an hour we spent on the design thinking. Now, the next half an hour is going to be on the intellectual property. என்ன intellectual property அப்படின்றத ஒரு brief introduction we have already discussed, and we'll little learn on this intellectual property. So I believe third year students and fourth year students are there, and you might have gone through this subject intellectual property. அப்படி இல்லைன்னா தயவு செய்து படிங்க. I mean like you go through that without fail. So any invention, okay. ஸோ இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்றது எந்த ஒரு கண்டுபிடிப்பாக இருக்கலாம். அது நீங்கள் வரைய போகிற டிராயிங்காக இருக்கலாம், வரைய போகிற எழுதின ஒரு புக்காக இருக்கலாம். ஈவன் இஃப் யூ கேன் மேக் த புக் தட் யூ ரிட்டர்ன். ஸோ யூனோ வாட், வேர்ல்ட்லேயே வந்து எந்த புக்கு அதிகமாக சேல் ஆகுதுன்னு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? எனி ஒன் இன் தி ஹோல் ஃபோரம்? டீச்சர்ஸ், ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யாருக்கா ஐடியா இருக்கா? எந்த புக் பா வேர்ல்ட்ல ஹையஸ்ட் செல்லிங்? Sir. Sorry? Dictionary, sir. இல்லம்மா. Come up with some sort of story books. Just guess. It will be நீங்க எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க, ஆர் அட்லீஸ்ட் நிறைய பேருக்கு மேபி எனக்கு ஐ எம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் இட், பட் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க. ஹாரி பாட்டர், யூ வுட் ஹவ் watched the movie Harry Potter. That book was written by a lady, and that's the world's highest selling book, and it has earning a lot. And why it is highest selling? It has done its own intellectual, it has got its own uniqueness, and it has got its own intellectual property registered. Okay, so even that literature work can help you to earn a lot. And similarly the artistic work, like இன்னைக்கு போய் நீங்க Mona Lisa, right? So her drawing is worth like multi millions actually. So so that artistic work is unique, and that got its own intellectual property. And any sort of a design, எந்த புது டிசைன் நீங்க பண்ணாலும் அதை வந்து பேட்டர்ன் பண்ணலாம். சார் என்ன சார் சொல்றீங்க, நான் எதுக்கு சார் டிசைன் பண்ணி அதே நான் வந்து சேல் பண்ண போறது கிடையாது, என்னால் மெச்சூர் பண்ண முடியாது அப்படின்னா டசன் ஒரி, பேட்டர்ன் பண்ணிக்கோ. ஏன்னா நாளைக்கு அந்த டிசைனை இன்னொருத்தன் எவனாவது ஒருத்தன் வந்து ஒரு புதுசா எடுத்துட்டு வந்து புதுசா கண்டுபிடிச்சு அதுல நீங்க வந்து A to Y வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. Z மட்டும் எவனோ ஒருத்தன் வந்து பண்ணிட்டு சார் A to Z என்னது அப்படின்னு சொல்லி பேட்டர்ன் பண்ணுவான். ஓகேவா? ஸோ அதனால நான் A to Y பண்ணியிருக்கேன்னா அந்த A to Y டிசைனை பேட்டர்ன் பண்ணுங்க. சரிங்களா? ஸோ அப்ரோச் இட், கோ ஃபார் பேட்டர்ன், கோ ஃபார் தி ரைட்ஸ். ஓகேவா? அண்ட் சிம்பிள்ஸ், ஒரு புது சிம்பிள் புதுசாக ஒன்று இப்போ கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா அதை கண்டிப்பாக பண்ணலாம். நேம்ஸ் அண்ட் இமேஜஸ் யூஸ்ட் இன் காமர்ஸ். ஓகே, இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்ட். I don't want to go there and take you more time. We got very limited time. Hardly I'll try to complete up like next 20 minutes, and I'll open the forum for 10 minutes of discussion. Okay, patent ன்றது ஜென்ரலா நம்மளோட நாமன்கிளேச்சர்ல நம்ம கேள்விப்படுறது. பட் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் தி கரெக்ட் டெர்மினாலஜி. அந்த இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டின்றது இட் மே பி a patent, it may be a trademark, it may be a copyright, it may be trade secret.
ஓகேவா? இது எல்லாமே இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேட்டர்ன் நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பார்த்தோம், ஒரு 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 புது டிசைன் யாரோ ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிஸ்டன் வந்து இந்த அளவுக்கு ஹீட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆகும் அப்படின்னு நான் வந்து சிமுலேட் பண்ணி பார்த்தேன் சார், இது என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும் சார் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து ஆல்ரெடி பேட்டன் பண்ணிட்டாரு. அதே டிசைனை நீங்க பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்க மேல கேஸ் போட்டுருவாங்க. ஓகே, நவ் தட் இஸ் பேட்டன்ட். புரியுது சார்? அடுத்தது ட்ரேட்மார்க் வருவோம். ட்ரேட்மார்க் அப்படின்றது ஒரு பிராண்டு. ஓகேங்களா? ஒரு 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 பிராண்ட் நேம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் இருக்கு, அந்த பென்ஸுக்கு உண்டான ஒரு சிம்பிள் இருக்கு. அந்த சிம்பிளை வந்து இந்த ஃபோரத்தில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ராம்பிரகாஷ் இருக்கேன் அப்படின்னா, ராம்பிரகாஷ் அந்த சிம்பிளை நான் எடுத்து என்னோட காருக்கும் என்னோட கம்பெனி ராம்பிரகாஷ் மோட்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சு நான் என்னோட கம்பெனிக்கு நான் அதை வைக்க முடியுமா? வைக்க முடியாது. ஏன்? தட் சிம்பிள் ஹேஸ் பீன் யூனிக், இஸ் அன் யூனிக் அண்ட் தட் ஹாஸ் பீன் brought into trademark and that has been taken into intellectual property. ஓகேவா? அடுத்தது கமிங் டு தி காப்பிரைட்ஸ். இப்போ ஒரு படம் மேனுஃபேக்சர் ஒரு படம் எடுத்திருக்காங்க, ஒரு ஹிந்தியில் இருக்கு, இப்போ பாகுபலி படம் இருக்கு அப்படின்னாக்கா அது வந்து தெலுங்குல பண்ணியிருக்காங்க, அதை நான் வந்து தமிழில் ரீமேக் பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னு யாராவது ஒருத்தர் போய் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படியே ரீமேக் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? அதுக்குன்னு ஒரு காப்பிரைட் இருக்கும். அந்த ரைட்டை நீங்கள் வந்து கரெக்டான அந்த ஓனருக்கு அந்த அந்த எடிட்டருக்கு யூ ஹேவ் டு give certain amount to get that rights இல்லையா? ஸோ அதை பண்ணுறதுக்கு those things goes into copyrights. ட்ரேட் சீக்ரெட்ஸ். இப்போ ட்ரேட் சீக்ரெட் அப்படின்னாக்கா இப்போ என்ன, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெய்லி காலைல நீங்கள் காஃபி கொடுக்குறீங்க. ஓகேவா? காஃபியில் ஒரு 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 5 வருஷமா காஃபி குடிச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரூன்னு ஒரு காஃபி தூள் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அந்த நெஸ்கஃபின்னு ஒரு காஃபி தூள் இருக்கு. பட் ப்ரூக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் இருக்கு. அதில் வந்து சிக்கரி இவ்வளோதான் கண்டென்ட், காஃபி இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கலப்பாங்க. அதே மாதிரி நெஸ்கஃபிக்கும் காஃபி இவ்வளோ பர்சன்டேஜ், இது வந்து சிக்கரி வந்து இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுவாங்க இல்லையா? பட் ப்ரூவோட அதே காம்பினேஷன், அதே காஃபி, அதே சிக்கரியை வந்து ஏன் நெஸ்கஃபியும் போட்டு அந்த மார்க்கெட்டை பிடிக்க முடியாது? ஏன்? இந்த சென்ஸ் இட் இஸ் அன் யூனிக்னஸ் அண்ட் தட் வாஸ் தி registered as intellectual property through trade secret. ஓகேங்களா? ஸோ என்ன எதுக்காக இந்த நாளும் பண்றாங்க அப்படின்னா அல்டிமேட்டா ஹவு தே டூ தேர் பிஸ்னஸ், ஹவு தே செல் தேர் வேல்யூ, செல் தேர் அசட், செல் தேர் மைண்ட் ப்ராசஸ், மைண்ட் தாட்ஸ், என்னென்ன அப்ஜெக்டிவ் வே வேர் தி கன்சியூமர் கேன் கெட் இட் அண்ட் யூஸ் இட். ஓகே, நவ் திஸ் இஸ் வாட் ஆல் அபவுட் தி இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி. எந்த ஒரு விஷயம் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சாலும் அதை வந்து நீங்கள் பேட்டர்ன் பண்ணும்போது, சாரி, அதை நீங்கள் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டியாக மாற்றும் பொழுது அது வந்து உங்களுக்கு குட்டி போட்டுக்கிட்டே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மானிட்டரி பெனிஃபிட்ஸ், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அதர் பெனிஃபிட்ஸ், அது என்ன பெனிஃபிட்டாக வேணா இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபோரத்தில் யாரோ ஒருத்தர் சே ராம் பிரகாஷ் இருக்காரு அப்படின்னாக்கா, இப்போ ராம் பிரகாஷ் வந்து ஒரு பஸ்ஸில் ஏற போகிறேன், எனக்கு பஸ்ஸில் ஏறுறதுக்கு படிக்கட்டு வந்து ஒரு கரெக்டாக 90 டிகிரியில் கட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க சார், ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது சார். அதை வந்து ஒரு 15 டிகிரி ஆங்குலராக கட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா ஸ்ட்ரைட் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து எனக்கு ஈஸியாக இருக்குது சார் அப்படின்னா அது ஒரு நீங்கள் பேட்டர்ன் பண்ணுங்க. அந்த டெக்னாலஜியை எவன் யூஸ் பண்ண போகிறானோ, எவன் மேனுஃபேக்சர் பண்ண போகிறானோ அவன் வந்து உங்களுக்கு வந்து he'll be paying you the rights குண்டான வேல்யூ உங்களுக்கு பே பண்ணிட்டு அதை வாங்கிப்பான். அப்படி இல்லைன்னா நீங்களே உங்கள் ஓன் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிங்க. I'll come to those pictures little later, but I think like intellectual property I have given some brief introduction. I'm proceeding from here on. We don't have time, we have to run through another 7 slides. Okay, now யாருக்காவது தெரியுமா வேர் ஆர் வி அப்படின்ட்டு? இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டியில் வேர் ஆர் வி? இந்தியாவில் தானே வந்து இருக்கிறதுலே மக்கள் தொகை அதிகம், the second largest country in terms of population. Where are we? Yarkada idea irka? Any idea? Anyone? Okay, kind of a one way communication mari pode, though there are 80 people except a couple of members. Nevertheless, I'll try to finish it off from my side. So global India would score. Okay, so this is from the Niti Aayog report. நீங்க எப்போ வேணாலும் போய் நித்தி ஆயோக் ரிப்போர்ட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம். திஸ் ரிப்போர்ட் ஹஸ் பீன் பப்ளிஷ்ட் இன் தி இயர் ஆஃப் பேஸ்ட் ஆன் தி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் 2021. இட் ஹஸ் பீன் பப்ளிஷ்ட் இன் தி இயர் எண்ட் ஆஃப் 2021 or the beginning of 2022, and this covers most of the information. I have collected this information from Niti Aayog database for your reference.
and overall India's performance on the global innovation index. So innovation index in the sense நீங்க என்ன ஐபி கொடுத்தாலும் that comes into this innovation index. This innovation index is based on some certain calculations. I don't know to discuss more on this. நீங்க அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க because we don't have enough time, but this will be an overview for you and outset for you so that you can think from here on. ஓகேவா? நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. 2017ல நம்மளோட ரேங்க் வந்து 60, பட் அப்போ எத்தனை கண்ட்ரிஸ் நம்ம கூட காம்படிஷன் இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 127, ஆல்மோஸ்ட் லைக் மிட் ஆஃப் தோஸ் 127 கண்ட்ரீஸ்ல தான் நம்ம இருந்திருக்கோம். ஓகேங்களா? 2021ல வி grown ourselves like 246. Right now we are in I think 38, I believe 2022 but I'm not sure, but this is on the based on the statistics of 2021. But நல்லா பார்த்துக்கோங்க, total countries participating in the innovation index 132. So within 5 years almost like 5 countries added. So every year நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாடு வந்து புதுசா ஏதோ ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்கான். அவன் தன்னோட நாட்டை தன்னிச்சையா வந்து உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவன் வந்து ஒவ்வொரு நாடும் வந்து புதுசா கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வேர் வி ஆர் ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா? அண்ட் ஸோ ஆஸ் அ ஓவரால் கிராஃப் பார்ப்போமா நம்ம எங்க இருக்கோம் அப்படின்னு. ஸோ என்ன சார் நம்ம வந்து 46th பொசிஷன் இருக்கோம் அப்படின்னு 2021 சொன்னீங்க, பட் எங்கேயோ லோ கண்டிஷன்ல இந்தியாவை காமிக்கிறீங்களே இந்த கிராஃப்ல அப்படின்னு நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் this particular graph gives an update of gross expenses for R&D work by the government. Okay, by government of India என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எவ்ரி இயர் தேர் வில் பி an annual budget. நம்ம எத்தனை பேர் ஆனுவல் பட்ஜெட் பார்க்குறோம், பட்ஜெட்டை வாட்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா யாருமே வாட்ச் பண்ணுறது கிடையாது. ஏன்னா என் நாடு நமக்கு என்ன பண்ண போகுதுன்றது நமக்கு அவசியமே இல்லாமல் இருக்கு. நம்ம நாட்டில் அடுத்தது எத்தனை கம்பெனி வரப்போகுது, நான் எனக்கு எங்கெங்கே ஓப்பனிங்ஸ் இருக்க போகுது, பர்டிகுலராக 3rd years and final years. ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் திஸ். நீங்கள் இப்போ இருந்தே வந்து யூ ஹேவ் டு வாட்ச் வாட் கண்ட்ரி இஸ் பீயிங் டூயிங். அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி ஒரு past 5 years after Modi's government, there are investments flowing into our country. So நீங்க நினைக்க கூடாது சார் தமிழ்நாட்டில் எதுவுமே இல்லையா சார், நான் இங்கே தான் இருக்க முடியுமா. நோ, டோன்ட் திங்க் லைக் தட். இந்தியாவில் எதுவும் எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்க, குளோபலா எங்கெங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு பாருங்க. சர்ச் ஆன் ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். Why I'm insisting you is I'll tell you there is a last slide that is going to be an atomic bomb for you. Okay, so that is why I'm just coining here search on the opportunities. இப்போ நம்மளோட ஜிடிபி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பர் கேப்ஷா அதோட கார்லேட் பண்ணி there is an thing. இப்போ இங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு நியர் டு 70,000. ஓகே, வாட் இஸ் இட் சார் 70,000 நியர் பை யாரு சார் இருக்கா அப்படின்னா ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் கொரியா. இன்னைக்கு நீங்க வந்து கொரியா வந்து நார்த் கொரியா நீங்க பாக்குறீங்க, வெறும் ராக்கெட்டா விட்டு வந்து அணு ஆயுதங்களை வந்து சோதிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா? ராக்கெட்ஸ் லான்ச் பண்றாங்க, நிறைய டெஸ்ட் பண்றாங்க, மிசைல் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தட் இஸ் ஆல் கம்மிங் அஸ் இன்னோவேஷன்ஸ். ஓகே, சவுத் கொரியா எடுத்துக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம வீட்டில் நீங்க ஒரு 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 80 பேர் இருக்கீங்க அப்படின்னா 80 பேர் வீட்டில் அட்லீஸ்ட் ஒரு 50% ஆஃப் பீப்புள் வில் ஹேவ் சாம்சங் ஃபோன். யார் கையிலையும் சாம்சங் ஃபோன் இல்லாமல் இருந்ததே வாய்ப்பு இல்லை. ஓகேவா? யூனோ வாட், இந்தியா எப்படி சார் திடீர்னு 46 ரேங்க் க்ரோத் ஆச்சு அப்படின்னா 75,000 வாட் 75,000 patents have been filed from Samsung in India. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, இட் இஸ் நாட் இன் கொரியா. அவன் கொரியாவில் ஃபைல் பண்ணியிருந்தா இன்னும் எங்கேயோ போயிருப்பான். they have some limitations because all those are found in India, and that's why 75,000 have been filed in India by Samsung team. Okay, filed, not the granted, filed. Filing வேற, granting வேற, and I'll come to that later on. பட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, நம்மளோட கவர்மெண்ட் நமக்கு R&D எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுக்குறது எங்க இருக்கு பாருங்க, less than 10,000. we are way below than Brazil, China, Japan, Israel, Germany, USA. இதனால தான் இந்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா this is the average line. இந்த லைனுக்கு மேல இருக்க எல்லாமே டெவலப்டு நேஷன்ஸ். ஓகே, ஜப்பான் ஆல்சோ a developed nation, பட் அவனும் வந்து is much more doing good when compared to that of other countries. But China, once again, they have a different strategy why they become a developed nation. That we'll discuss more. Okay sir, இதெல்லாம் ஏன் சார் எனக்கு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா you are the pillars of going to be the pillars of India. You are going to work for the organizations. You are going to mature yourself in certain things. Don't confuse sir. நீங்க இங்க டேபிள் 1 போட்டீங்க, ஃபிகர் 6 போட்டீங்களா சார், சார் இது ராங் சார், இதெல்லாம் நீங்க பார்க்காதீங்க. What I'm trying to say here is try to look at the data
and identify yourself. Where are you? இத்தனை பேர் இப்போ சார் நான் போய் ஒரு யூஎஸ்ஏ காரன் கூட காம்படிட் பண்றேன்னா, think about the investment that the government has made for the US member to grow himself. இங்க இருந்து அவன் இங்க இருக்கான், பட் நம்ம எங்க இருக்கோம்? டவுன் சவுத் இருக்கோம். சைனாக்காரன் கூட நம்மளால காம்படிட் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? அந்த இடத்துல இருக்கோம். டுடே we are in a competitive world and we have to compete ourselves, and we need to bring more and more patents, more and more IPs, so that we have to grow ourselves and place it in a better way. Unless until நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, we are in a stage of job seeker, job giver கிடையாது. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, we are in the stage of job seeker, not job giver. எப்போ இந்த லைனை தாண்டி நீங்க மேல போறீங்களோ அப்பதான் you will become job giver, not the job seeker. சார் இது நான் மாத்த முடியாது சார், கவர்மெண்ட் தான் சார் மாத்தணும்னா, no. We can, as an individual, yes we can do, as a team we can do. How we can do, we are going to see it up. Okay, now where are we? Once again, this is the overall patents filed in India. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா, this is an average rate of every year we have a growth rate of 3.63% for the past. From 2015-16 வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே we are growing at the rate of approximately 3.63 times. ஓகேங்களா? ஸோ this is patents filed over years in India. இப்போ இந்தியாவில் யார் சார் ஃபைல் பண்ணுறா? Are we filing? Or each and every Indian is filing? Yes, filing. But are we filing for our country or our company? No. We are filing the patents for the other country's organization. For example, if an employee works in Samsung and he files a patent over there, it goes whatever the work he does, it goes to the Samsung company. Say I work in Caterpillar, whatever the patent I do goes to the organization of Caterpillar, and who takes the hold of that patent? The US government takes the hold of that particular patent, though it is filed in India. ஏன்னா இட்ஸ் என்னோட கம்பெனி அதுக்கு முதலீடு போட்டுச்சுப்பா, என்னோட ஹோல் ஆர்கனைசேஷன் தான் அந்த பர்டிகுலர் எம்ப்ளாயிக்கு சம்பளம் கொடுத்துச்சு, ஹோல் ஆர்கனைசேஷன் தான் அந்த பர்டிகுலர் பையனை வந்து திங்க் பண்ண வச்சுது, அவனுக்கு உண்டான ரிசோர்சஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிச்சு அதுக்காக. ஸோ திஸ் ஹேஸ் டு பி மை பேட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே வில் டேக் எ ஹோல்ட். ஸோ இஃப் யூ டேக் அன் ஆவரேஜ் ஆஃப் 6 to 7 years, கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் 50,000 வச்சுக்கிட்டா கூட 1 2 3 4 5 6 ஆல்மோஸ்ட் லைக் 3 lakh பேட்டர்ன்ஸ் ஆயிருக்கு. இந்த 3 lakh பேட்டர்ன்ஸ்ல கிட்டத்தட்ட 75,000 பேட்டர்ன்ஸ் ஃப்ரம் சாம்சங். அண்ட் தேட்ஸ் வை த கொரியா இஸ் இன் தி டாப் லீட். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, அவனோட கொரியா வெரி ஸ்மால் நேஷன், very small nation. He don't have any land resources, he don't want anything. பட் அவன் இங்க வந்து ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்க இருக்கிற மேன் பவரை யூஸ் பண்ணி இங்க இருக்கிற மேன் பவரோட பிரைன்ஸை யூஸ் பண்ணி he patented it. This is what is killing our economical growth. ஓகே சார், நம்மளே வந்து புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது சார் அப்படின்னா, we don't have the base. ஏன் பேஸ் இல்லை? இட்ஸ் ஆல் கவர்மெண்ட் ட்ரிவன், இட்ஸ் ஆல் பீப்புள் ட்ரிவன். யாராவது ஒருத்தர் வந்து உடைச்சிட்டு வரணும். ஆப்வியஸாக நம்மளோட பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் விட் நாட், it is a governing system and it is not going to easily break through actually, but some system has to be framed up, and that is how we can come up. Okay, now going from here on, I'm not going to take more time because the time is running short. Okay, another 10 minutes will complete off. Okay, so sir, நம்ம ஒரு கிராஃப் பார்த்தோம். என்ன கிராஃப் பார்த்தோம்? இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ஸ்ல என்ன கிராஃப் பார்த்தோம்ப்பா? இங்க இந்தியா வந்து நம்மளோட எக்ஸ்பென்சஸ் எங்க கொடுக்குது? less than 10,000 இங்க இருக்கு இல்லையா? திஸ் இஸ் வேர் இந்தியா இல்லையா? நவ் சார், இவங்க கொடுக்குறாங்களே சார், இவ்வளோ அட்லீஸ்ட் கொடுக்கறத வச்சா நம்ம பண்ணலாமே சார் அப்படின்னா, என்ன பண்ணி வச்சிருக்காங்க பாருங்களேன். என்ன பண்ணிருக்காங்க? கிராஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் R&D போட்டுட்டு பை பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தாக்கா ஃபுல்லா கவர்மெண்ட். யாரு சார் இந்த கவர்மெண்ட் அப்படின்னா, DRDO, இஸ்ரோ, இவங்க தான் கவர்மெண்ட். டிஃபென்ஸோட சிஸ்டம்ஸுக்கும் நம்மளோட சேட்டலைட் சிஸ்டம்ஸுக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்க நம்மளோட ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு ஏதாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னா இல்லை. இன்னைக்கு எத்தனை பேர், இன்னைக்கு நீங்க படிக்கிறீங்க இல்லையா பாவை இன்ஜினியரிங்ல, எத்தனை பேர்த்துக்கு தெரியும் எத்தனை யூனிவர்சிட்டி இருக்கு? சார் பாவையில் படிக்காம நான் வந்து இத்தனை யூனிவர்சிட்டியில் நான் படிச்சிருக்கலாம் சார். Paavai is coming under Anna University. I don't know whether it is an autonomous, but is an affiliated to Anna University once. எத்தனை பேருக்கு தெரியும் எத்தனை யூனிவர்சிட்டி இருக்கு in India? Any idea? Any guess? யாரா ஒருத்தர்? Quick. Navneethan? Hey, are you there? Sir, I think it's 22, I think so.
sir. 22. Apart from deemed. No, combined சொல்லுங்களேன். Combined No. all universities, how many is there in India based on 2021ல எத்தனை யூனிவர்சிட்டிஸ் இருந்திருக்கலாம்? or at least இன்னைக்கு எத்தனை யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கலாம்? ஒரு 300 nearly, sir. Believe me, 1,000 universities. We have crossed 1,000 universities boss in India. No one, sir, colleges sir அப்படின்னு கேட்காதீங்க. colleges இல்ல, universities. Funny, right? But that is what is happening. Okay. So kind of இதுல வந்து பாத்தீங்க higher educationக்கு the government is spending very low, but still the performance wise we are not coming up with many patterns and other stuffs. Okay. And business side la பாத்தீங்க அப்படின்னா government is spending a lot in terms of businesses. Obviously Adani and Ambani is making a full benefit out of that. For example, என்ன சார் business அப்படின்னாக்கா today the 4G, okay, network நம்ம பேசுறோம், 3G 2G அலைக்கட்டுல அடிச்ச கொள்ளையே இன்னும் சால்வ் ஆகாம இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து கேட்டுட்டு இருப்போம், நியூஸ்ல பார்த்துருப்போம். அண்ட் இன்னைக்கு வந்து இந்த 4G அப்படின்றது இஸ் அ பிஸ்னஸ் இல்லையா? ஸோ ஆப்வியஸா தேட் பெர்ஃபார்ம்ஸ் வெரி வெரி வெல். ஸோ ஆப்வியஸா அந்த மக்கள் இன்னைக்கு யாருமே சாப்பாடு கூட காலைல மதியம் வந்து பிரியாணி சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக தயிர் சாதம் சாப்பிட்டுக்கலாம், ஆனால் நான் இன்னைக்கு எப்படியா ரீசார்ஜ் பண்ணி ஆகணும், எனக்கு 1 GB டேட்டா இருந்தே ஆகணும் அப்படின்ற கண்டிஷனில் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் ஹவு தேர் பெர்ஃபார்மிங் இன் டு தி பிஸ்னஸ். ஸோ 3G, 4G, 5G இதெல்லாம் வந்து businesses. So government's focus is towards business side, is performing like this, and higher education side la very poor expenses are performed in terms of R&D. But my humble request was that kids, many of you guys will go into the institutions as a faculty members based on your research work and other stuffs. Please focus on that and see that your organization is spending more for the research work, investing in the establishment of research and development activities. Okay, so please ensure that this is happening, and only when this is doing good we can cross this boundary. நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க சார் நான் கவர்மெண்ட் நல்லா பண்ணுதே சார், எனக்கு பிசினஸும் நல்லா ஓடுதே சார், அப்போ ஏன் சார் நான் பண்ண முடியாது அப்படின்னா, இந்த பவுண்டரி நம்மளால கிராஸ் பண்ணவே முடியாது. என்ன சார் சொல்றீங்க அப்படின்னா, ஐ வில் ஷோ யூ ஒன் மோர் கிராஃப் that will help you to understand more. Okay, so in the ஏன் சார் நம்ம வந்து டவுன்ல இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, you see number of research papers published across countries. This is a 2016 status. நித்தி ஆயோக்ல இருந்து நான் அதை எடுத்திருக்கேன். டோன்ட் வரி, யூ கேன் கெட் ஆல் திஸ் டீடைல் ஃப்ரம் நித்தி ஆயோக் வெப்சைட். ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியா வேர் பப்ளிஷிங் லைக் 64,267 பேப்பர்ஸ் டூரிங் தி இயர் ஆஃப் 2016, having a world's second largest population. நம்ம எவ்வளோ பண்ணிட்டு இருக்கோம்? ரொம்ப 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 கம்மியாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? பட் லுக் அட் USA, ஆல்மோஸ்ட் லைக் 4 lakh, கிட்டத்தட்ட 7 times greater than we. And that's why the United States still is being a developed nation. சரிங்க சார், ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் தான் பண்ண முடியல நம்மளால. அப்போ ஏன் சார் நம்ம வந்து நமக்கு கவர்மெண்ட்ல வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு இஸ்ரோ ஸ்பெண்ட் பண்றோம், டிஃபென்ஸுக்கு DRDO ஸ்பெண்ட் பண்றோம், பிஸ்னஸ்லையும் நம்ம வந்து நல்லா தானே பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஏன் நம்ம வர முடியல அப்படின்னா, லுக் அட் தி செக்டோரியல் composition of spending on R&D. US கவர்மெண்ட் எவ்வளோ பண்ணுறான் பாரு. கவர்மெண்ட்டுக்கே டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து கிராஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் தட் தி கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்ட்ஸ் இஸ் ஹார்ட்லி 10.3% பாஸ். அண்ட் சி தி பிஸ்னஸ் 76.2. அண்ட் லுக் அட் தி ஸ்டடீஸ். அவன் ஆல்ரெடி டெவலப்டு, அவனோட ஸ்டடீஸ்க்கு எவ்வளோ பண்ணுறான்? 12.9. Private and other institutions are making like 4.2. Leave it asset like if you take எங்க பிசினஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஹியர் SpaceX and other stuffs, SpaceX you would have heard. எலான் மஸ்கை பத்தி இன்னைக்கு தெரியாத ஆளே கிடையாது. ஸோ ஃபேஸ்புக்கை பத்தி தெரியாத ஆள் கிடையாது. மைக்ரோசாஃப்ட் டுடே வாட் எவர் வி ஆர் ஸ்பீக்கிங், நம்ம இன்னைக்கு பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, ஃபோரம், மைக்ரோசாஃப்ட் டீம்ஸ், அது பிசினஸ். ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் ஹியர். The business is increased, government is reduced. On the other side, if you look at the higher education, is much more than that of the government. But நம்ம ஆளுங்க இந்தியா எடுத்துக்கங்க, கவர்மெண்ட்ல we are spending almost more than 50%, 56.1% of our total expenses and R&D is into government. எங்க இருந்து ஸ்டடீஸ்க்கு வருது? ஸ்டடீஸ் பாருங்க, ஹையர் எஜுகேஷன் பாருங்க 7.1. சார் நீங்க 7.1 இம்ப்ரூவ் பண்ணாம இன்க்ரீஸ் ஸ்பெண்டிங் தி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன் 56%,
that too consuming by the government, யாருக்கு சார் பெனிஃபிட் அது? No one is going to benefit. Yeah, obviously you should increase up. Okay, look at Canada. Look at Canada today. If you look at Canada, they are investing more and more on the education. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கனடா இஸ் இன்வைட்டிங் பீப்புள்ஸ், சார் நீங்க வாங்க என்கிட்ட மாஸ்டர்ஸ் பண்ணுங்க, என்கிட்ட பிஹெச்டி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூவி கூப்பிட்டு இருக்காங்க. என்ன காரணம்? தே ஆர் இன்வெஸ்டிங் தேர் ரிசர்ச் அங்க. தேர் பிசினஸ் இஸ் தேர். தேர் கவர்மெண்ட் இஸ் ஸ்பெண்டிங் ஹார்ட்லி 6.9. ஓகே, ஜப்பான் இருக்கிறதுலே சின்ன நாடு இல்லையா, இருக்கிறதுலே சின்ன குட்டியூன் நாடு, டெவலப்டு நாடு. அதுல பாருங்க வாட் இஸ் த ரேஷியோ. லுக் அட் யூகே மேன். யூகே யுனைடெட் கிங்டம் அவன்ட்டு இல்லாத வசதியே கிடையாது. லுக் அட் யூகே, தே ஆர் ஸ்பெண்டிங் ஹையர் எஜுகேஷனுக்காக எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்றான் பாரு. Look at their ratio with respect to the government and higher education. Except Russia. Russia obviously it's a big country. Adnala video. I mean, like there in Russia we have one single language, so that's a benefit where they wanted to go with more amount of education, but they have already request source. But நம்ம இந்தியா கிட்ட அப்படி கிடையாது. We don't have enough manpower. Okay, so our thing is like 56ல இருந்து நம்ம 7.1ல இருந்து we have to improve more than we have to make the 7.1 to at least 50. பட் அது எப்படி நடக்கும், எப்படி நடக்க போறது அப்படின்றது இட்ஸ் ஆல் டிபெண்டிங் ஆன் ஆஃப் வேரியஸ் அஸ்பெக்ட்ஸ். பட் நான் அதை வந்து இங்க டிஸ்கஸ் பண்ண வரும்ல, டேக் இன் டு வேரியஸ் டிபேட்ஸ் அண்ட் அதர் ஸ்டப்ஸ். ஓகே, நவ் சார் இது எப்படி சார் நீங்க சொல்றீங்க நம்ம வந்து இங்க தான் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுனாக்கா, ஒவ்வொரு இண்டெக்ஸ் கொடுக்குறாங்கம்மா. ஓகேவா, இந்த ரேங்கிங் கொடுத்தாங்க இல்லையா, இந்த ரேங்கிங் கொடுத்தாங்க இல்லையா, வேர் விச் ரேங்க்? இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த ரேங்கிங் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. இந்த ரேங்கிங் எதை பேஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, இந்த பேஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ இந்தியாவில் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா, இந்தியாவோட ரேங்கிங் வந்து ஓவரால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, சரி குளோபல் இண்டெக்ஸில் நம்ம 45வது இடத்துல இருக்கோம். சரி, இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு இன்னோவேஷன் இண்டெக்ஸ் போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னோவேஷன் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறாங்க. அதை எனேபிளர் அண்ட் பெர்ஃபார்மராக பிரிக்கிறாங்க. இந்த எனேபிளர் அண்ட் பெர்ஃபார்மர்ஸ் யார் யார் அப்படின்றத நீங்கள் ப்ளீஸ் ஸ்டடி, கோ த்ரூ யுவர் அந்த இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி பேப்பர்ஸ் எடுத்து படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. அண்ட் திஸ் இஸ் வேர் ரைட் நவ் தமிழ்நாடு. சார் இந்தியாவோட இந்தியா பார்க்கும்போது தமிழ்நாடு பெட்டராக தானே சார் இருக்குது. ஒரு சில இதில் நம்மலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம நல்லா பெட்டராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறோமே சார் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம், அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். ஓகேவா, ஹியூமன் கேபிட்டல் இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா 26.60. பட் இங்கே இந்தியாவில் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30.88. இந்தியா ஆவரேஜோட நம்ம நல்லா பண்ணுறோமே சார் அப்படின்னு நினைக்கலாம். பட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, இந்தியாவில் போட்டிருக்க ஆவரேஜ் வந்து கம்பைனிங் ஆல் ஸ்டேட்ஸ், ஆல் பாப்புலேஷன் ஆல்மோஸ்ட் லைக் 125 crore பீப்புளையும் சேர்த்து நம்ம போட்டிருக்கோம். பட் ஹியர் வி இன் தமிழ்நாடு லைக் 8 crore ப்ளஸ் பீப்புளை வச்சு தான் நம்ம போட்டிருக்கோம். ஓகேவா, ஸோ இதை this is just an index for you to keep you as an eye opening. Okay, so overall innovation index வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்ம எங்க இருக்கோம் கரண்டா, நம்மளோட ரேங்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா 5th ரேங்க். ஸோ கர்நாடகா இஸ் லீடிங் இன் தட். ஓகேவா, கர்நாடகா இஸ் லீடிங். ஸோ இன்னைக்கு வந்து பெங்களூரு தான் வந்து ஐடி ஹப்னு சொல்றோம். அந்த ஐடி ஹப்ல எவ்வளோ பேட்டர்ன்ஸ் வருது, எவ்வளோ ரிசர்ச் ஒர்க் வருது அப்படின்றதுக்கு எல்லையே இல்லை. ஒய்? பிகாஸ் தே ஹாவ் தி என்விரான்மெண்ட் readily available to bring their knowledge into patterns and research activities. ஓகேங்களா, ஸோ தட்ஸ் வை கர்நாடகா இஸ் லீடிங். நாட் ஓன்லி தட், இன்னைக்கு தமிழ்நாடு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா நம்மளோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் ஸ்டார்டிங்லேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் போர்டு இருக்கு சார், அடுத்தது மெட்ரிகுலேஷன் சார், அடுத்தது சிபிஎஸ்சி சார், அடுத்தது இன்டர்நேஷனல் போர்டு சார். ஓகேங்களா, இன்டர்நேஷனல் போர்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா அதில் வந்து ஐசிஎஸ்சி, ஐபி, ஐஜிஎஸ்சின்னு நிறைய போயிட்டு இருக்கு. 7 கேட்டகரிஸாக பிரிக்கிறாங்க எஜுகேஷனை. ஓகேங்களா, பட் இஃப் யூ கோ டு கர்நாடகா, இஃப் யூ கோ டு கேரளா, அங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து if you go to Karnataka and see that the amount of education, the standard of education would be like CBSE. Maximum 90% of schools will be CBSE and or minimal schools are going with the matriculation board. ஓகேங்களா, ஸோ when a standard of education is being high, இப்போ நம்மளே வந்து என்ன சொல்லுவோம் சார், ஸ்டேட் போர்டை கம்பேர் பண்ணும்போது மெட்ரிகுலேஷன் பரவாயில்ல சார், மெட்ரிகுலேஷன் பரவாயில்ல சிபிஎஸ்சி பரவாயில்ல சார் சொல்லுவோம் இல்லையா. அப்போ சிபிஎஸ்சியே ஒரு ஸ்டாண்டர்டா எல்லா ஸ்கூலும் எடுத்துட்டு வந்தாச்சுன்னா அப்போ டோட்டல் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் வில் ஆல்சோ க்ரோ இல்லையா. ஸோ that's how the states are getting getting their own overall improvement. Okay, sir,
ஓகே சார். இப்போ பேசிக் எஜுகேஷன் லிஃப்ட் பண்ணிட்டா மற்ற எல்லாமே லிஃப்ட் ஆயிடும்னாக்கா கிடையாது. யூ ஷுட் ஆல்சோ ஹேவ் தி என்விரான்மெண்ட் ஃபார் innovation in the sense you should have the colleges, you should have the facility in the sense that like you should have the business units okay for developing the innovation things okay and you should have the colleges ready to put that members brain in the use of innovation ஓகேங்களா. சரி ஓகே, இப்போ குயிக்கா நம்ம தமிழ்நாட்டில் எங்க இருப்போம்னு பார்ப்போமா. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஃபேக்டர்ஸாக பிரிச்சோன்னு பார்த்தோம். இந்த ஒவ்வொரு ஃபேக்டர்லையும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட் வந்து அவுட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க சார். டசன் தட் இதில் வந்து என்னன்னா பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மிங் ஸ்டேட்டை மட்டும்தான் அந்த பிளாக் கலர் லைனில் நம்ம பார்க்குறோம். நம்ம வந்து நோவேர் பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மிங் ஸ்டேட் இன் தி கம்ப்ளீட் பிக்சர் ஓகேங்களா. நம்ம எனேபிளர்ஸ்லையும் இல்லை, பெர்ஃபார்மன்ஸ்லையும் இல்லை, எங்கேயோ நடுப்புற சுற்றிட்டு இருக்கிறோம் ஓகேங்களா. ஸோ வி ஹாவ் டு mature ourselves in all the segments in order to becoming the number one number one rank holder in India in terms of India Innovation Index ஓகேங்களா. இதுக்கெல்லாம் ஒரு ஃபார்முலாஸ் இருக்கு. You can go through that via Niti Ayog materials ஓகேங்களா. Okay, now coming back, this is what I am talking again. ஏன் வந்து எம்பசைஸ் பண்றேன், ஏன் வந்து இவ்வளோ இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டிஸை பத்தி பேசணும், ஏன் வந்து கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்கை பத்தி பேசணும், ஏன் வந்து டிசைன் திங்கிங்கை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றோம் இந்த இடத்துல அப்படின்னாக்கா, இட் மே பி அன் ஷாக் பட் இதுதான் வந்து கிராஃப் ஆர் சார்ட் யூ கேன் சி a line. This is more important. Naveen or Navneethan, can you confirm, am I audible? Yeah, you are audible, sir. Okay, great. So நம்ம ஜாப்ஸ், நம்மளோட ஜாப் ஃபேக்டர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இயர்ஸ் ஆஃப் 2014, I mean like I took a 10 years average ஆகலாம். ஸோ திஸ் இஸ் a 10 years average of statistics from the years of 2012. நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா 50.8, more than 50.8 இருந்தோம் நம்மளோட எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஆர் ஜாப்ஸ் job security or kind of employability rate வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 50.8. 50.8 என்ன சார் சொல்ல வரீங்க அப்படின்னா 100 பேர் படிச்சுட்டு காலேஜ் விட்டு வெளில வந்தா 50.8 50 பேர் வந்து வேலை 51 பேர் வேலை வாங்கிடுவாங்க சார் கண்டிப்பா ஓகேங்களா. ஒரு காலேஜில் 50 பேர் வாங்குவான், இன்னொரு காலேஜில் 51 பேர் வாங்கிடுவான் ஓகேங்களா. அப்போ 48 பேர் 49 பேர் என்ன சார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா they have to find their own ways of living either by doing some sort of business or some sort of low paid jobs. அப்போ அவனும் வேலை வாங்கிட்டாங்க சார். நோ, how this is been evaluated is அவனோட படிப்புக்கு அவனோட குவாலிஃபிகேஷனுக்கு அவன் கரெக்டான சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கானா. உங்களுக்கு தெரியாது சார் எத்தனை என்ஜினியர்ஸ் இன்னைக்கு வந்து பிலீவ் மீ இன்னைக்கு வந்து ஐ மீன் சென்னை ஸ்விக்கிலையும் ஜொமேட்டோலையும் தே ஸ்டார்ட் தேர் ஜாப் அஸ் பார்ட் டைம் ஃபுட் டெலிவரி பாயா ஸ்டார்ட் பண்ணி எனக்கு ரெகுலராக நான் ஒரு கம்பெனிக்கு போய் 18,000 சம்பளம் வாங்குறத விட ஸ்விக்கியில் வந்து எனக்கு கமிஷனாக 22,000 வருது சார் மாதத்துக்கு. இப்போ அதுலேயே நான் ஃபுல் டைமாக நான் பார்ட் டைமாக ஒர்க் பண்ணாலே எனக்கு வந்து 20,000 வருது. நான் அதுக்கு நான் ஃபுல் டைமாக ஒர்க் பண்ணால் எனக்கு அட்லீஸ்ட் 35,000 வரும். ஸோ ரெகுலராக ஒரு 18,000 சம்பளம் போய் மாதத்துக்கு பூரா நாங்கள் நாய் மாதிரி கஷ்டப்படுறதுக்கு பதிலாக நான் ஸ்விக்கி அண்ட் ஜொமேட்டோவில் வேலை பார்த்து 30,000 சம்பாதிக்கிறேன் சார். நான் ஓலோ கேபில் டிரைவரை வேலை பார்த்து நான் வந்து இவ்வளோ சம்பாதிக்கிறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாளைக்கு 1000 ரூபா, அப்போ மாதத்துக்கு 30,000 ரூபா ஆகிப்போச்சு. நான் ஓலோவில் வந்து வண்டி ஓட்டிக்கிறேன் அப்படின்னு எத்தனை பேர் இருக்காங்க தெரியுமா. ஸோ சார் என்ன சார் இவ்வளோ நேரம் இதெல்லாம் பேசிட்டு இப்போ போய் த்ரெட்டன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் யாரும் நினைக்க வேணாம். why I am telling this is our population is increased. ரெண்டாவது என்ஜினியரிங் காலேஜ் ஹஸ் இன்க்ரீஸ்ட். சார் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்கு நாங்கள் என்ன சார் பண்ணுறது, யுவர் என்ஜினியர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கெட்டிங் இன்க்ரீஸ்ட். பட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, குளோபலாக there is a scarcity. I am discussing with people in US. I should not tell the company's name here. And there is a scarcity of labor. அவங்களுக்கு வந்து லேபர் இல்லை, ஒரு என்ஜினியர்ஸ் கிடையாது, மேனேஜர்ஸ் கிடையாது. they are suffering with people scarcity and அதுக்காக வந்து they have to pay more in the sense அங்கே இருக்கிற ஒரு நார்மலான மெஷின் ஆப்ரேட்டருக்கு they have to pay இங்கே இருக்க அது எப்படி சொல்றதுன்னா 10 times the salary of an engineer in India. ஒரு என்ஜினியர் இன் இந்தியா 50,000 ரூபா ஒரு மாதம் சம்பாதிக்கிறான் அப்படின்னாக்கா அதே யூஎஸ்ல they have to pay 5 lakhs for an operator to operate the machine. அந்த அளவுக்கு வந்து ஜாப் ஸ்கார்சிட்டி இருக்கு. பட் ஆனால் they will not invite people from other country for that particular job. இப்போ நீங்க இங்க இருந்து போனீங்க அப்படின்னா you might be paid same 60,000 or 70,000, but ஆனால் low paid salary for you. Okay,
That is what very important. So jobs are available, but here we have the manpower. Okay, so things are that jobs are getting down. And one more shocking news is that, like, give me a second, I got a message from Money. Just give me a second, Money. I'm just going through your message. Okay, got it. So I'll not take a couple of more minutes. So if you look at the Google, இன்னைக்கு போய் employment rate in India year on year அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னாக்கா, employment rate fell down by 30 million from எத்தனை 30 million, 13 million in the sense like 1 lakh, sorry, 13 million. Million is 10 lakhs, right? So 30 lakh jobs are lost. Okay, from 404 million we went to 390 million just in a month's time. என்ன time? Month's time. May 2022 June 2022 இதுக்குள்ள நம்ம வந்து within a month's time we are having. நான் வந்து fake பண்ணல, I just dropped all this here. You can type the same thing in Google and you can search it. So within a month's time our labor force have been reduced by more than 10 million. Okay, so that's where we are right now. So where we have to focus in our business. Sir, என்ன சார் சொல்ல வரீங்க? Yes, if you look at the number of unicorns year on year 2017 la ஒண்ணுமே இல்ல, or meager value. Okay, if you look at 2021, we are steadily increasing, have a steady increase in number of unicorns, in the sense that steady increase in number of innovations, number of new emerging peoples as business leaders. Okay, wow. This is where you people have to focus on your study, focus on your innovations, focus on your patents, focus on your IP, focus on your own industry, focus on your own business strategy, and build your own way forward, kind of a thing. Okay, now to quickly wrap up on way forward, I took more time, sorry for that. Let us close it now here. To quickly wrap up, so we'll start with critical thinking, and a step-by-step approach. We go for the design thinking process, then we do the intellectual property documentation based on our thought process. Then let us win jobs by doing businesses rather than job seeker. Let us be the job givers. Okay, so thanks for your patience and keen listening for almost 1.5 hours. Thanks for the entire team over there. Any questions? Guys, if you have any queries about the PPT, you can ask it right now. Mani, are you there in the meeting? Manigandan, you can unmute and talk. Okay, if not, I'll. Yeah, are you there? Ram, audible? Yeah, now you are audible. Yes. Okay, Ram, session is very wonderful. A lot of discussion for critical thinking. Yeah. Okay. Student, Mani, any question? yeah, if there are any questions, please feel free to ask me. You can reach out me through Mani or through your staff members at any time. So I'm open, very open, and I can support you at any point of time at your tasks. Okay, so one more quick thing is, like, I would like to hear some feedback from you so that I can improve my presentations and I can improve my data in the presentation for betterment, so that in future, if required, I can modify it. Okay, that's what. And thanks for your patience. If not anything, let me close the session here. Yeah, everything is good, sir. Okay. Fine. So Yes, sir. yes, Naveen.
Yeah, sir. Can I proceed to vote of thanks? Myself, sir. I'm done from my side. If there is no questions, then we can proceed accordingly. Yeah, I think no one is replying, so I think there are no questions. So I will proceed, sir. Thank you. Thank you for your wonderful guidance through your topics. And now I call upon Harish B from final year to deliver his vote of thanks. I being with my sincere thanks to our honorable chairman sir, for his constant encouragement towards the success of this program. Thank you, sir. I extend my sincere thanks to our beloved correspondent ma'am for her constructive inputs. Thank you, ma'am. I thank our esteemed chief guest, Mr. S. Ramprakash, Manager Integrated Components and Solutions, Caterpillar India Engineering Solution Private Limited, Chennai, for spending his valuable time with us despite his demanding commitments. Thank you, sir. I extend my sincere thanks to Director Admin Sir for his timely support in organizing this program successfully. Thank you, sir. I thank our Principal Sir for this continuous inputs and encouragement to ensure the success of programming. Thank you, sir. I extend my sincere thanks to IIC Vice President Dr. Sundaramurthy Sir for his guidance to make the function a successful one. Thank you, sir. I extend my sincere thanks to our HOD sir for his guidance to make the function a successful one. Thank you, sir. I thank you all the HODs, faculty members, and non-teaching staffs of Paavai institution for lending their helping hands. Thank you, sirs and madams. Finally, I thank our brothers and sisters for such a cooperation. Thank you. Thank you all once again. Thank you all. Meet you all if possible in person, and let's meet in Okay, a sir. different Thank you, sir. forum. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Mani. We'll call you later. Uh, Thank you. Thank you, Harish. Thank you. Thank you, Bye. sir. Thank you, sir. Bye, sir.